Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Prajajanaranjana Yasodanandana Prajajanaranjana Jamuna Thira Panachari Jamuna Thira Panachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Prajajanaranjana Yasodanandana Prajajanaranjana Yasodanandana Prajajanaranjana Jamuna Thira Panachari Jamuna Thira
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnantimidandasya Jnananjana Chalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vidham Tham Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirbhishesha Shunyavadi Paschatya Satharine.
thank you for being here this evening. Дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні ввечері сюди. It is truly my honor and my joy to have this opportunity to be here with all of you for the last few days to try to serve you. Для мене це була справжня честь та справжнє щастя бути тут разом з вами і намагатися послужити вам. I do not know what this building is. Я не знаю призначення цієї будівлі. It looks like some sort of gymnasium. Виглядає як якийсь спортивний зал. But by the mercy of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and Srila Prabhupada and our acharyas, when we gather together in this gymnasium, it becomes Vaikuntha, the spiritual world. Але з милості Господа Чайтаньї, Господа Нітянанди, Шріли Прабхупади та наших ачар'їв, коли ми збираємось разом у цьому спортивному залі, то це перетворюється на Вайкунху, на духовний світ. The difference between spiritual and material is the consciousness in which we perceive and interact. Різниця між духовним та матеріальним полягає в нашій свідомості, в тому, як ми сприймаємо та взаємодіємо. When we see that this is Krishna's property, Коли ми усвідомлюємо, що це власність Кришни, and with our actions, our words, and our prayers, we engage our senses and mind in serving this place in Krishna's service. і коли ми своїми діями, своїми молитвами та своїм настроєм задіємо за допомогою наших чуттів та нашого розуму те, що в нас є для того, щоб служити цьому місцю, Then we are in contact with Krishna's spiritual energy. то тоді ми взаємодіємо із духовною енергією Кришни. But when we forget it is the property of Krishna, and we are not engaging the things of this world in Krishna's service for the pleasure of Krishna, then due to the influence of the false ego, we are simply judging things according to I and mine. Але коли ми забуваємо про те, що це власність Господа Кришни, коли під впливом оманного его ми бачимо все через категорії «я» та «моє», And then we are connected with material energy. то тоді ми взаємодіємо з матеріальною енергією. For the last few days we've been sitting on these very thick mats. Останні кілька днів ми сидимо з вами на цих доволі товстих матах. I was told that they are wrestling mats. І мені сказали, що вони призначені для боротьби. But our devotees are dancing on them and sitting on them hearing Harikatha. Але наші віддані танцюють на них, вони сидять на них та слухають Харікатху. Krishna and cowherd boys would also wrestle. А Кришна зі своїми друзями-пастушками також боровся. But even when they were wrestling, they were all doing it just to make Krishna happy. Але навіть коли вони боролися, то робили вони для того, щоб задовольнити Кришну. And there's nothing that makes Krishna happier than when we make each other happy. А Кришну не тішить більше нічого, окрім того, коли ми намагаємося порадувати одне одного. For those who are mothers and fathers,
if the children do something nice for you, it makes you very happy. Ті з вас, хто батьки, у кого є діти, коли ваші діти роблять щось для того, щоб порадувати вас, то ви дуже щасливі. But if they make each other happy, that makes you very happy. Але якщо ваші діти ще й одне одного тішать, то вас ще задовольняє це ще більше. That is what Harikatha and Harikirtan is. Ось це суть Харі-катхи та Харі-кіртана. Sankirtan, we come together to enliven each other in the shelter of Krishna. Санкіртана – це означає, що ми приходимо сюди і ми любимо одне одного і знаходимо прихисток у Крішни. That gives Krishna great happiness. Ось це дуже-дуже задовольняє Крішну. So in this very strange gymnasium, Jagannath, Balaram and Subhadra have been residing. І ось у цьому дуже дивному спортивному залі мешкають Господь Джаганатха, Баладева та Субхадра. Srila Prabhupada's Vyasasana is sitting. І також поруч розташована В'ясасана Шріли Прабхупади. It is a temple of the spiritual world. Таким чином, це храм духовного світу. Thank you for being here. Дякую вам за те, що ви тут. We were discussing how devotees, they spiritually grow by following in the footsteps of great souls. Ми говорили про те, яким чином віддані зростають духовно, коли вони йдуть слідом великих душ. Great souls have taught us through their lives and through their words, through their writings. Великі душі повчають нас своїм життям, своїми словами, своїми писаннями. How to seek shelter of Krishna. Про те, яким чином знаходити прихисток у Кришни. How to engage in Krishna's devotional service. І яким чином виконувати віддане служіння Кришні. Through the inevitable changes that happen in this world under the power of time. І як робити це під впливом нездоланних змін, які трапляються у цьому світі, і цим повеливає великий час. Sri Chaitanya Mahaprabhu declared that of all the Vedic literatures, Чайтанья Махапрабху проголошує, що із всіх ведичних писань the three primary subjects are Sambandha, Abhideya, and Prayojana. три основні теми – це Самбандха, Абхідея та Прайоджана. To establish a relationship with Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Встановити стосунки із Крішною, Верховним Богом особою. To engage with enthusiasm and detachment in the loving service of Krishna. І з ентузіазмом та зреченістю виконувати віддане служіння Господові, сповнене любові. And Prayojana, the ultimate goal of life, is to love Krishna. І Прайоджана – найвища мета життя – любити Кришну. Sanatana Goswami is the acharya that especially opened the doors to to establishing our relationship with Krishna. І Санатана Госвамі – це той ачар'я, який особливо встановлює для нас цей шлях того, яким чином ми можемо встановити наші стосунки із Кришною.
If we want to enter into the realm of understanding and realizing the teachings of the six Goswamis, І якщо ми хочемо по-справжньому пізнати та осягнути повчання 6 Госвамі, it is required that we follow in their footsteps. необхідно, щоб ми йшли їх слідами. I'd like to speak a few words about Srila Sanatana Goswami. І сьогодні я хотів би розказати вам дещо про Шрілу Санатану Госвамі. The forefathers of Rupa and Sanatan were great kings in Karnataka, as well as Saraswat Brahmins, the highest category of learned and respected Brahmins. Пращурами Рупа Госвамі та Санатана Госвамі були царі з Карнатики, які також були сарасваті браманами, що означає, що це були особи найвищого щабля та найвищого рівня. But there was conflict between two brothers, and one exiled the other out of Karnataka and came to Bengal. Але між братами спалахнув конфлікт, і один вигнав іншого таким чином з Карнатики, і таким чином інший вирішив у Бенгалі. Some generations later, Rup Sanatan and their brother Anupam took birth in what is today Bangladesh. І кілька поколінь по тому Рупа Санатана та їх брат Анупам народилися у місці, яке нині знане як Бангладеш. When Sanatana Goswami was young, he had a dream. І коли Санатана Госвамі був молодий, він побачив сон. It was a wonderful dream. І це був чудесний сон. This effulgent Brahman appeared to him. Він перед собою побачив брамана, що сяяв. And perfectly gifted him the Srimad Bhagavatam. І особисто дав йому Шримад Бхагаватам. Such a joy. Ось таке щастя. After some time, Sanatana Goswami woke up. І через деякий час Санатана Госвамі прокинувся. The only thing in his mind is, where is the Srimad Bhagavatam? І єдине, про що він міг думати, то це було те, а де ж Шримад Бхагаватам? He looked around and it did not exist. І він озирався, але Бхагаватам ніде не було. Now, this was over 500 years ago. The times were very different. Уявіть собі, це було більш ніж 500 років тому, тоді часи були геть інші. How many of you have Srimad Bhagavatam in your homes or in your ashrams? У скількох із вас є Шримад Бхагаватам вдома або в ваших ашрамах? Please raise hands. Будь ласка, підніміть ваші руки. By Srila Prabhupada's mercy, for the last 50 years, even if people just walk down the street and devotees give them Srimad Bhagavatam. І ось милістю Шріла Прабхупади останні 50 років люди можуть просто йти вулицею, і люди дають їм Шримад Бхагаватам. But at that time there was no printing presses. Але на той час не було друкарень та видавництв. If you wanted a copy of Srimad Bhagavatam, someone had to write with their hands every letter of every verse, 18,000 verses. Таким чином, якщо ви хотіли б отримати екземпляр Шримад Бхагаватам, то хтось мав би для вас записати кожну літеру, кожного вірша, а віршів всього там 18 тисяч. And you couldn't just go to a store and buy paper or ink. І не можна було просто піти до магазину та купити там папір та купити там чорнила. They had to very
only special people could have books. You had to take the bark of trees and make it into paper or, palm leaves. На той час лише у особливих людей були книги, тому що треба було взяти кору дерева та перетворити його на папір, або потрібно мати було пальмове листя. He was given in a dream the Srimad Bhagavatam, 18,000 verses, and he woke up and it wasn't there. І ось Санатана Госвамі отримав у вісні цей Шримад Бхагаватам 18 тисяч віршів, але він прокинувся і книжки не було. Later that morning, someone came to his door. І ось пізніше того ранку хтось постукав у двері та прийшов до нього, до його оселі. When he opened the door, it was the same effulgent Brahman that was in his dream. І коли він відчинив двері, то він побачив, що це був той самий браман, який сяяв, який прийшов до нього у вісні. He gifted Sanatana Goswami the Srimad Bhagavatam. І він подарував Санатані Госвамі Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam became the life and soul of Sanatana Goswami. І Шримад Бхагаватам став душею та життям Санатани Госвамі. His whole life was in absorption and harmonizing everything he said and did with the message of Srimad Bhagavatam. Усе його життя було присвячено на те, щоб зануритися в Шримад Бхагаватам та узгоджувати всі свої слова та дії із Бхагаватам. Dharma projita kaitavatra. Srimad Bhagavatam states at the very beginning, most other spiritual literatures have a mixture of various ways that we can become more pious and closer to God. Ще на початку Шримад Бхагаватам зазначено, що у переважній більшості писань міститься свого роду поєднання різних способів, якими ми можемо стати більш благочестивими та наблизитися до Господа. Artha kama dhamma moksha. Approaching God to solve our material problems. І також йдеться і про те, що до Господа звертаються для того, щоб Він вирішив матеріальні проблеми. To fulfill our desires. Щоб виконати наші бажання. To be engaged in pious activities. Щоб задіювати себе у благочестивій діяльності. And to achieve liberation or salvation of suffering. І для того, щоб здобути звільнення або повністю вже не перебувати під впливом страждань. Vyasadeva states in Bhagavat that from the very beginning Srimad Bhagavatam neglects, puts aside these kaitava dharmas, these sub-religious principles. І Шріла В'ясадева ще на початку Шримад Бхагаватам зазначає, що Шримад Бхагаватам заперечує або відкидає кайтава-дхарму, тобто та діяльність, яка нібито пов'язана з релігійністю. And is focused on the single goal of life, the prayojana of pure, unmotivated, uninterrupted love for the Supreme Lord. І що Шримад Бхагаватам зосереджений на єдиній найвищій цілі, на прайоджані, що означає чисте, неперервне та безкорисливе віддане любовне служіння Господові. It is the essence of all knowledge of all scripture. Це суть усіх знань, які вміщені у всіх писаннях. How rare. Thank you. Because it's so easily
obtained in our lives, sometimes we lose the appreciation of how rare the Srimad Bhagavatam is. І через те, що Шримад Бхагаватам в нашому житті отримати доволі просто, ми часом втрачаємо усвідомлення того, наскільки це рідкісний дар і наскільки це важливо. Because pure devotional service is so rare, durlabha. Тому що чисте віддане служіння – це дуже-дуже рідкісний дар. The culmination of Srimad Bhagavatam, after learning so many lessons and so many philosophical explanations of how we can achieve love for Krishna. І кульмінацію Шримад Бхагаватам після того, як викладено стільки різних способів та стільки різних моментів того, яким чином досягнути любові до Кришни. In the 10th canto, Krishna shows us how when we achieve that love that the Srimad Bhagavatam is teaching, Krishna is most happy to be subordinate to the love of the devotee. То в 10-й пісні ми дізнаємося про те, що Кришна найбільш щасливий відповісти взаємністю, віддячити на любов, чисту щиру любов відданих. This is inconceivable. І це незбагненно. How the supreme absolute truth, by his own sweet will, subordinates himself to the love of a devotee. Яким чином Верховна Абсолютна істина зі свого власного бажання, зі своєї власної волі підкорює себе відданому. Nityo nityanam chaitanas chaitananam eko bahunam yo vidadati kama. There is one supreme truth. Є одна найвища Верховна істина. That is Bhagavan Sri Krishna. І це Бхагаван Шрі Кришна. And there are infinitesimals or tiny little part and parcel truths. І також є безмежна кількість незначних маленьких часточок, також абсолютних істин. That is the jiva. That is all of us. І це джіви, це всі ми. And the plural, the many truths, are eternally subordinate to the one supreme truth. І ось цих багато безмежна кількість істин повністю підкорена найвищій абсолютній істині. Mamaivam so jiva loke jiva bhuta sanatana. That we are all infinitesimal parts of Krishna. Всі ми малесенькі часточки Господа Кришни, безмежні. Srila Prabhupada would often cite Srila Jiva Goswami. The nature of the relationship of the Jiva and the Paramatma Krishna is like the relation of a sun ray to the sun planet. І Шріла Прабхупада часто наводив цитату Джіву Госвамі, коли він пояснює зв'язок між Джівою та Параматмою про те, що їх зв'язок схожий на зв'язок променя сонця із сонцем. A sun ray is such an infinitesimal little speck compared to the incredible size of the sun planet. Якщо ми подивимося на промінчик сонця, то це крихітна часточка неосяжного та величезного об'єкта сонячного диска. Whatever light or heat a sun ray has, it is deriving from the energy of the sun planet. І хай яке має світло чи тепло цей промінчик сонця, все це походить від планети Сонце. Qualitatively, the sun ray is exactly the same as the sun planet. Light and heat. But quantitatively, it is insignificant.
Якщо ми подивимось на сонячний промінчик з точки зору якості, то він не відмінний від джерела, від самої планети Сонця, тому що несе в собі світло та тепло. Але якщо подивитися на сонячний промінь з точки зору кількості, то він просто незначний порівняно з планетою Сонцем. Just like what Draupadi Rani is saying. Як тільки що було зазначено. The sun planet is never subordinate to the sun ray. The sun ray is always subordinate to the sun planet. І планета Сонце ніколи не підкорюється сонячному промінню, тому що сонячне проміння завжди підкорюється планеті Сонцю. The sun ray is never the origin of the sun planet. The sun planet's always the origin. І сонячний промінчик ніколи не може бути джерелом планети Сонце. Навпаки, планета Сонце завжди є джерелом сонячного проміння. Can you imagine the sun planet being subordinate and even dependent on a sun ray? Чи можете ви собі уявити, що величезна планета Сонце підкорюється та навіть залежить від сонячного проміння? That is inconceivable. Це неможливо збагнути. But yet, by Krishna's arrangement, this is the nature of bhakti. Але з волі Господа Крішни саме це і є природою бхакті. Through the path of bhakti, the jiva can be given by Krishna prema. Таким чином, Крішна за допомогою шляху бхакті може дати дживі прему. We can never achieve prema. Ми ніколи не можемо отримати прему. It's given by Krishna. Її дає Кришна. It's given through the divine grace of his devotees. Її дають завдяки божественній милості його відданих. It's given by the Lord who is seated within our hearts. І її дає Господь, який перебуває в нашому серці. It's given when we sincerely, with all humility, take shelter of Krishna's holy names and hearing Krishna's transcendental words and pastimes. І прему можна отримати, тобто її дають, якщо ми оспівуємо з любов'ю імена Господа Крішни, та якщо ми слухаємо про його трансцендентні якості та діяння. And when Krishna gives the prema of Vrindavan, І коли Крішна дає прему Вріндавана, then his joy is to become dependent and subordinate to the prema that he gives us. то його щастя – це стати залежним та підкорюватися тій премі, яку він дає нам. This is the subject and this is the blessing of Srimad Bhagavatam. Ось це тема та це суть і благословення Шримад Бхагаватам. And the person Bhagavatams, those who are living the teachings of Srimad Bhagavatam. І також особистості Бхагаватам, які своїм життям утілюють принципи Бхагаватам та його повчання. Hearing and chanting the glories of the Lord in the association of sincere and faithful and advanced devotees is very important because it helps us to recognize and remember the value, the rareness of Krishna who incarnates in the Srimad Bhagavatam and in his holy names. І для нас надзвичайно важливо спілкуватися із всією щиростю, з великими душами, які своїм прикладом та своєю вірою втілюють принципи Шримад Бхагаватам, тому що саме так ми взаємодіємо із Крішною, який втілює себе на сторінках Шримад Бхагаватам. In fact, in Srimad Bhagavatam it is stated that after Lord Sri Krishna left this world, or let us say he concluded his manifested pastimes.
І таким чином у Шримад Бхагаватам зазначено, що коли Крішна пішов із цього світу, тобто він завершив свої проявлені ігри тут, the darkness of Kali Yuga came upon this world. то в цьому світі запанувала тьма Калі-юги. At that time, by his causeless infinite mercy, Krishna incarnated in the form of the Srimad Bhagavatam to give light. І тоді зі своєї безпричинної милості Господь втілився, як Шримад Бхагаватам, для того, щоб дарувати світло. Sanatana Goswami, he was given that Srimad Bhagavatam and he accepted it as the most precious thing in the universe. І ось Санатані Госвамі дали цей Шримад Бхагаватам, і він прийняв це як найвеличніший дар у всьому всесвіті. He and Rupa Goswami and their brother Anupam, they just loved Krishna in everything. І Санатана Госвамі, Рупа Госвамі та їх брат Анупам любили Крішну в усьому. There was a Mughal king who conquered all of Bengal. His name was the Nawab Hussain Shah. Наваб Хусейн Шах, так звали могольського царя, який підкорив та завоював усю Бенгалію. He conquered by his military and his strength and his laws. І він підкорив цю землю на основі своєї військової могутності та на основі своїх законів та приписів. And he actually had much hatred for the minority religion that the Goswamis were, and so many other of people who were following the path of the Vedas. І насправді він був сповнений ненависті до релігійної меншини, яка сповідувала принципи Вед, зокрема, і цих людей представляли Рупа та Санатана Госвамі. Rupa and Sanatan were so compassionate, so learned, so loved by everyone, that if they become the chief ministers, then the Nawab Hussain Shah could control the community of the Hindus. Але Рупу і Санатану Госвамі настільки усі шанували, їх настільки всі любили за їх вченість, що якби вони стали головними міністрами Наваба Хусейна Шаха, то він міг би контролювати усю громаду. They were obligated to take this service. І таким чином їм довелося взятися до цього служіння. And they did their service so well. People trusted them and loved them so much that even this very cruel king loved them like his younger brothers. І вони настільки неперевершено виконували своє служіння, їх настільки шанували та любили всі, що навіть цей жорстокий цар ставився до них, наче до своїх молодших братів. He shared his wealth with them. Він з ними ділився своїм багатством. He shared his power with them. І навіть владою своєю також ділився з ними. As the highest ministers, they were given magnificent palaces. І оскільки вони обіймали найвищі міністерські посади, то їм подарували найбільш розкішні палаци. Enormous treasuries of jewels and coins and wealth. І їм подарували необмежну кількість різноманітних дорогоцінних каменів та золотих монет та всілякого іншого багатства та коштовностей. In fact, while the king was out trying to conquer other places, they were taking care of everything. Насправді, поки цар входив завойовницькими походами на інші землі, вони опікувалися усім у царстві. But in their heart of hearts, they didn't want to do this. They just wanted to worship the supreme personality of God. Але в своїх серцях вони не хотіли опікуватися цими справами. Єдине, що вони хотіли, так це з любов'ю служити Верховному Богові особі. They were living in
Ramakeli. І жили вони в Рамакелі. Have anyone who is here today been to Ramakeli? Чи хтось із вас присутніх тут сьогодні бував у Рамакелі? Please raise hands. Будь ласка, підійміть свої руки. It's actually a very rare place to go. Так. When I ask devotees this question anywhere in the world, only one or two people raise hands, except in our communities in India. Насправді це дуже рідкісне місце прощі, місце, куди ходять люди, тому коли я подорожую світом і запитую людей, чи бували вони в Рамакелі, дуже мало людей піднімають руки, звичайно, окрім наших громад в Індії. They had their palaces. They built big, beautiful bathing ghats. І ось також у Рупи Санатани Госвамі були ці розкішні палаци, та вони побудували прекрасні місця для купання, гати. Even today there is a lake, beautiful lake where Rupa Goswami bathes in Sanatan Sagar. Навіть сьогодні є ці прекрасні озера, в яких приймали омовіння Рупа Госвамі, також є Санатана Сагар. And they created a small replica of Vrindavan. І вони створили маленьку копію Вріндавана. Any spare time that they had from their work, they would go into their Vrindavan forest. І якщо у них була хоч вільна хвилька від їх урядових справ, то вони одразу вирушали до цього місця, до свого Вріндавана. They created a Radha Kund, a Shama Kund, a Kadamba forest. І ось вони там створили і Радха-кунду, і Шяма-кунду, і ліс Кадамба. A temple of Madan Mohan. Був там і храм Мадана Мохана. In this way they were absorbed in discussing Krishna's teachings and pastimes, studying Srimad Bhagavatam and hearing and chanting. І таким чином вони були всіляко занурені у слухання та обговорення ігор Господа Крішни. Також читали вони Шримад Бхагаватам, і вони оспівували святе ім'я. At one time Sanatana Goswami had a dream. І одного разу Санатана Госвамі побачив сон. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared to him in the form of the most beautiful, effulgent, merciful sannyasi. Господь Чайтання з'явився перед ним у подобі сонцесяйного та надзвичайно вродливого саньясі. Sanatana Goswami surrendered his heart and his life to Sri Chaitanya Mahaprabhu in that dream. І в тому сні Санатана Госвамі своє життя віддав Чайтані Махапрабху. Lord Chaitanya instructed him that you should carry on with what you are doing, but do not get materially entangled. І Господь Чайтання дав йому настанову, він сказав, що тобі треба продовжувати ту роботу, яку ти виконуєш, але ти не маєш заплутуватися у цьому, ти не маєш прив'язуватись до цього. In course of time, you will go to Vrindavan. І коли буде на те відповідний та належний час, ти вирушиш до Вріндавана. And there you will reestablish the holy places. І ось там ти будеш відтворювати святі місця. And you will teach through your writings and through your example pure devotional service and the path to pure devotional service. І своїм прикладом та своїми книгами та писаннями ти будеш навчати відданого служіння та шляху до відданого служіння. When Sanatana Goswami woke up from his dream, he explained it to Sri Rupa Goswami. І коли Санатана Госвамі прокинувся, то він розказав про свій сон Рупи Госвамі. Sri Rupa Goswami, he said, they shared with each other that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead. We should surrender our lives only to him.
І вони поділилися один з одним тим, що Господь Чайтання Махапрабху є найвищий богособа, і тому ми повинні вручити йому все життя і віддати все, що у нас є. Meanwhile, while Rup, Sanatan and Anupam, now they are multi-millionaires. І тим часом Рупа Санатана та їх брат Анупам володіли безмежним багатством. They were very young and beautiful. І вони були дуже молоді та гарні. They were learned scholars in Sanskrit, Bengali and Persian. І знали вони бездоганно санскрит, бенгалі та перську мову. But they were so humble, everybody felt loved and respected by them. І вони були дуже вчені, але вони були настільки смиренні, що всі поважали, любили та виказували їм шану. They were most learned in all scriptures. Але вони були найдосвідченіші знавці усіх писань. They built assembly halls where scholars and pundits and devotees from all the lands could come to discuss the scriptures with them. І вони будували спеціальні приміщення, куди могли приходити всі вчені з усіх місць для того, щоб обговорювати з ними писання. And they built accommodations for all those persons so that they could be so comfortable when they came. І також вони побудували і місце, де могли би знаходитись та де могли би жити ці люди, поки вони вивчають з ними відповідні писання. When they would sit in the assembly, mesmerizing people with their qualities and their knowledge. І коли вони сиділи у цих вчених зібраннях, і коли вони зачаровували людей своїми якостями та своїми глибокими знаннями, Anyone or everyone who would come, they would come down and greet them and serve them and offer them a nice place and make sure they had good prasad. And Rupa and Sanatan would ask, they would appeal to every guest, please bless me with devotion to Krishna. І коли туди приходили люди, то Рупа та Санатана Госвамі дбали про те, щоб цим людям було де жити, щоб їм було що їсти, щоб їм було зручно, і щоб у них все було добре. І Рупа та Санатана Госвамі кожного благали, будь ласка, благослови мене на віддане служіння. Rupa and Sanatan's mother and father, Kumardev and Revati, they were very sincere devotees. Кумардев та Реваті, мати та батько Санатани Госвамі та Рупи Госвамі були дуже щирі віддані. They were constantly offering prayers and doing pujas and yagyas to liberate their children from having to work for this king so that they could be free to serve the Supreme Lord. І ось їх батьки безнастанно молилися, проводили ягі, пуджі та жертвопринесення для того, щоб звільнити своїх синів, щоб їм вже більше не доводилося працювати на цього царя, і щоб вони всіляко вручили себе на процеси відданого служіння. When they told their mother about the dream of Lord Chaitanya, she said, you should write letter to him. І коли вони розказали своїй матері про сон, в якому до них явився Господь Чайтання, то матір сказала їм, вам треба написати Господові Чайтані листа. Tell him your situation. Розкажіть їм про ваше становище. Tell him you want to surrender to his loving service. Розкажіть йому, що ви хочете вручити себе відданому служінню йому. They wrote several letters, but did not get reply. І вони написали декілька листів, але не отримали відповіді. And finally they got a reply. І врешті-решт відповідь прийшла. It was a cryptic, secret message. І це було секретне зашифроване послання. If a wife is in love with another man, she will serve her husband very, very nicely, but she will be always absorbed in loving the object of her love. Now, we're not supposed to do that, but it's because obviously they became the greatest sannyasis.
І це послання було таке: якщо заміжня жінка закохалася в іншого чоловіка, то вона бездоганно виконує усі свої домашні обов'язки, але при цьому весь час занурена у думки про свого коханого. І це, звичайно, для нас не інструкція для виконання, тому що ми всі чудово знаємо про те, що Рупа та Санатана Госвамі були дуже зреченими людьми, і врешті-решт вони стали саньясі. It was a poetic way of saying, go on with your service, with what you're doing, but always be waiting for Krishna's mercy. І це був And поетичний... absorb yourself in Krishna. І це був поетичний спосіб сказати їм, що хай що ви виконуєте, продовжуйте і надалі виконувати поставлені вам завдання, але при цьому завжди думайте про Кришну, завжди медитуйте на нього та будьте занурені у думки про нього. In Sri Chaitanya Charitamrita and Sri Chaitanya Bhagavat, there is very, very elaborate explanations of how Lord Chaitanya, after so many years of longing and yearning to go to Vrindavan, he left Jagannath Puri to go to Vrindavan. У Шрі Чайтані Чарітамріті та Шрі Чайтані Бхагаваті є дуже детальні описання того, як Господь Чайтання, після того, як стільки років палко бажав вирушити до Вріндавана, врешті-решт він покинув Джаганатха Пурі та рушив до Вріндавана. And so many devotees followed with him. І за ним слідом пішли стільки відданих. And whenever they passed a village or a town, so many people of the village of the town followed. They wanted to go with Lord Chaitanya to Vrindavan. І коли ця процесія проминала якесь місто чи село, то з того міста чи села люди приєднувалися гуртом до цієї процесії, тому що вони також так хотіли вирушити до Вріндавана разом із Господом Чайтанєю. After some time there were hundreds and thousands of people following Lord Chaitanya, everyone chanting the holy names of Krishna and Kirtan. І таким чином, в певний момент, це вже були сотні, тисячі людей, які прямували за Господом Чайтанєю і весь час оспівували його святі імена. У них був Харі-кіртан. There was a simple brahmachari named Narasimhananda. І був там і простий брахмачарі на ім'я Нарасімгананда. He had no material wealth or possessions. У нього не було матеріальних надбань чи матеріального багатства. He just lived in a little hut. І він жив у дуже маленькій хижці. He begged for food. І він жив з того, що благав дати йому їжу. But he wanted Lord Chaitanya to have such a pleasing journey to Vrindavan. Але він так хотів, щоб у Господа Чайтаньї була дуже приємна подорож до Вріндавана. He sat down in meditation. І ось він сів та занурився у медитацію. And inch by inch on the journey to Vrindavan, he was making a beautiful road. І ось сантиметр за сантиметром він у медитації вибудовував розкішну дорогу до Вріндавана. And he covered the road with fresh, soft, fragrant flower petals. І він усипав цю дорогу дуже свіжими, дуже благоуханними та дуже м'якими пелюстками квітів. And he made sure there wasn't any stems. І він упевнився в тому, щоб там не було жодних колючок. And on both sides of the road, he put wonderful auspicious trees filled with fruits and flowers. І по обидві сторони цієї дороги він в медитації посадив прекрасні та благословенні дерева, які були обвішані дуже чудовими плодами. And he created crystal clear lakes. І він створив озера, які були наповнені кришталево чистими водами. With swans. І там плавали лебеді. And on the trees were the most beautiful multicolored birds singing sweet songs.
А на деревах сиділи різнобарвні, прекрасні птахи, які співали мелодійні пісні. And he was doing inch by inch, as Lord Chaitanya was walking, he was creating this environment so everything around would be paradise. І ось сантиметр за сантиметром тією дорогою, якою рухався Господь Чайтання, він вибудовував цю прекрасну дорогу та прекрасне оточення, щоб це було схоже на рай. The supreme personality of Godhead is Bhavagrahi Janardana. That means he accepts the essence of our devotion. І Верховний Богособа Бхава Грахі Джанардана, що означає, що він приймає суть нашого відданого служіння. Even though Lord Chaitanya, with all these people following, there were so many very difficult roads and jungles they were going through, Lord Chaitanya, his transcendental senses, he was seeing, smelling, hearing, and experiencing in every way what was in Nrsingananda Brahmachari's meditation. Навіть попри те, що дорогою Господа Чайтані та цією величезною процесією траплялися різні джунглі та різні дуже небезпечні місця, але він, тому що він, Господь, зі своїми трансцендентними чуттями міг усе бачити, чути, відчувати на смак та в цілому сприймати те, що створив для нього Нрсимхананда Брамачарі. And Nrsingananda Brahmachari, he didn't have construction parties and all of these things building. He was just sitting on the ground in pure love, meditating on making things nice for Lord Chaitanya. And that was what Lord Chaitanya was experiencing. І у Нрсимхананди Брамачарі не було різноманітних будівельних компаній чи бригадирів. Він просто сидів на землі та у своїй медитації вибудовував цю чудову дорогу, і саме так її і прийняв Господь Чайтання. Suddenly, Nrsingananda Brahmachari came out of his meditation. І ось раптом Нрсимхананда Брамачарі припинив свою медитацію. And told the devotees around him, Sri Chaitanya Mahaprabhu is not going to go to Vrindavan this time. І сказав відданим, які були поруч з ним, що цього разу Чайтання Махапрабху не піде до Вріндавана. He will go as far as Kanai Natashala and then he will return to Puri. Він йде до місця, знаного як Канай Наташала, та повернеться назад до Пурі. Devotees were very astonished. How is this possible? Sri Chaitanya Mahaprabhu is longing for so many years to go to Vrindavan. Now he's going. Why will he come back? І ось всі віддані були в шоці, вони казали, як же так Господь так палко бажав вирушити до Вріндавана стільки років, і нарешті він туди йде, і ти кажеш, що він повернеться назад? Nrsingananda Brahmachari said, I'm unable to build the road beyond Kanai Natashala in my meditation, so I know for certain he's not going to go beyond that. І Нрсимхананда Брамачарі на те відказав, що я знаю напевно, що Господь цього разу не зможе потрапити до Вріндавана, тому що я у своїй медитації можу збудувати дорогу лише до Канай Наташали, а далі я не можу її збудувати. May I share what happened next? Можна вам розказати про те, що було далі? Thank you. Дякую. Sri Chaitanya Mahaprabhu, as he was going, he went to Navadvip, and there was everybody at Koladvip. So many people were coming to beg forgiveness from Lord Chaitanya and to surrender to Lord Chaitanya. And everywhere he was going, his chanting, his dancing, and the love of all the devotees around him was so deep that people were just following him.
І коли Господь читання рухався цим шляхом, то він, зокрема, прийшов і до Навадвіпи, і до інших місць, і в кожному з цих місць люди вклонялися йому, прохали його пробачення та вручали себе Господові. І ця процесія все збільшувалася і збільшувалася і збільшувалася. He took everyone off the main direction to Vrindavan to go to Ramakeli. І він зібрав усіх із цього головного шляху до Вріндавана та рушив в Рамакелі. And any type of Hindu religious practice was not legal to perform in public. І на той час неможливо було у громадському форматі, тобто на публіку, робити будь-які релігійні практики, пов'язані з індуїстською релігією. And he comes in with hundreds and thousands of people loudly chanting the names of Krishna. А ось іде Господь читання, а за ним сотні й тисяч людей дуже голосно оспівують імена Кришни. The Nawab Hussain Shah was there. І там був Наваб Хусейн Шах. He called one of his officers. І ось він покликав до себе одного з своїх військових. I heard some renunciates here, and he's attracting so many people. Я тут щось чув, що є тут якийсь зреченець, і що він приваблює стількох людей. This person said, I have seen. І людина ця каже, так, я бачив. He said, this sannyasi is the most beautiful person in all of the world. Цей саньясі – найвродливіша особистість із всіх, що є в цьому всесвіті. He has beautiful lotus-like eyes that seem to reach his ears. І у нього очі, які скидаються на лотоси, і видається, ніби вони аж досягають його вух. His complexion is like radiant gold. А колір його шкіри схожий на сяйне золото. His features are more attractive than Kamadev or Cupid. А риси його обличчя приваблюють більше, ніж сам Камадев або Купідон. He has long arms and beautiful features in every way. І у нього довгі руки, та все його тіло надзвичайно прекрасне. He's loudly chanting the names of Krishna. І він голосно оспівує імена Кришни. As he's chanting, there are tears pouring from his eyes. Tears of ecstatic love. І коли він оспівує ці святі імена, то з очей його котяться сльози екстатичної любові. Like the rivers Ganges pouring. І це схоже на те, як несуть свої хвилі води Ганги. And his limbs are trembling. І його руки та ноги дрижать. His compassion is so all-pervading that there are millions of people just gazing upon him in ecstatic love, loudly chanting the names of Krishna. І він настільки сповнений милосердя та співчуття, що мільйони людей дивляться на нього та голосно оспівують імена Кришни. When he leaps in the air and comes to the ground, the rocks break when he hits. І коли він підстрибує, та коли його стопи знову торкаються землі, то ті камені, на які він ступає, вони просто розпадаються на дрібні шматки. But his body is softer than fresh butter. Але тіло його м'якше за дуже м'яке масло. And it's never injured. І воно ніколи не старіше. This person is an ocean of love of God, and he's drowning your kingdom in love of God. І ця людина – це просто океан блаженства, і ця людина затоплює твоє царство любов'ю до Бога. He said, in my years of being here,
I have seen many swamis and sadhus and yogis and babas and mullahs and priests and so many people come here, but I've never seen anyone like this. Із всього мого досвіду тут я бачив різних саньясі, йогі, різних мул, різних містиків, але ніколи я не бачив таких людей, як він. He doesn't have anything to give anyone except Krishna's names and love for Krishna, and everyone is surrendering to him. І йому немає нічого давати, окрім святого імені Кришни та любові до Кришни. І люди усі вручають себе йому. This is what I have observed. Ось це те, що я помітив, це те, що я бачу. Then the king called for one of his official assistants, who was a devotee. His name was Keshava Khan. І ось цар прикликав до себе Кешава Кана. Це був один із його довірених радників, який був відданим. He said, I heard there is a prophet that has come to our kingdom. І він сказав, я чую, що до нашого царства прийшов пророк. And Keshava Khan wanted to protect Lord Chaitanya. А Кешава Кан хотів захистити Господа Чайтаню. He said, actually, he's just a common beggar. І він сказав, насправді він звичайнісінький жебрак. He has a few followers. Є в нього там кілька послідовників. But people are making all these rumors. Але це просто чутки, то чутки. Don't you worry about him. Ти навіть не звертай на нього уваги. He's not important. Нема про що турбуватись, він не важливий. And Nawab became very angry. І Наваб розлютився. He said, how can you make an offense by saying he's not important? І він сказав, як взагалі ти можеш казати, що він не важливий? He is the supreme personality of Godhead. Він верховний Бог-особа. He is the God of all gods. Він Бог усіх богів. And you're saying he's unimportant? А ти мені кажеш, що він не He важливий? said, I'm the king. Я цар, казав він. And yet if I don't pay people, they're not going to do anything for me. I have to make laws to force them or pay them to get them. І якщо я людям платити не буду, то вони нічого робити не будуть. Або ж мені треба писати закони та потім їх примусово виконувати. Інакше нічого не відбувається. This prophet is not giving anybody anything and everyone's surrendering their lives to him. А цей пророк нікому нічого не дає, а люди вручають своє життя йому. Lord Chaitanya was creating a downpour of rain of love of God on Ramakeli. І ось таким чином Господь Чайтаня створив цей дощ любові до Бога, який спадав і спадав з небес. And by hearing the story, we are actually there through transcendental sound. І коли ми слухаємо ту історію, то ми опиняємося там завдяки трансцендентному звуку. The Nawab declared. І Наваб проголосив. And this was a person who was so violent. І це була людина, яка була дуже жорстока. He said, I declare. І він сказав, я проголошую. If anyone disturbs the preaching of this prophet, I will punish them. I will take their life. Якщо хтось почне заважати проповідь цього пророка, я покараю їх, я скараю їх на горло. Let him do anything he likes. Хай робить те, що забажає. And then he called for Rupa and Sanatana Goswami because they were his chief ministers. І потім він прикликав Рупу та Санатану Госвамі, тому що вони були його головними міністрами. He said, can you tell me something about this prophet? І він їх спитав, можете мені щось розказати про ось цього пророка? And they confirmed he was the supreme personality of God. І вони They підтвердили, said, whatever powers you have is only by his mercy. що він верховний Бог-особа, і сказали, що хай які влада чи повноваження в тебе є, це все можливо лише за його милості. And meanwhile, Lord Chaitanya with Lord Nityananda and so many devotees, they were chanting. А тим часом Господь Чайтаня, Господь Нітянанда та стільки відданих оспівувала. And in the mood of Sri Radha,
and in the mood of distributing this compassion of prema to so many people, Lord Chaitanya was so absorbed. І Господь Чайтанья був всіляко занурений у цей настрій шірадги, тобто розповсюдження любові, преми до Господа із свого милосердя. Rupa Goswami and Sanatana Goswami sent a messenger with a message to Lord Chaitanya that this king, if he hears something different than he heard, he could become very mean, so you should leave this place. І ось Рупа та Санатана Госвамі направили посланця із посланням до Господа Чайтаньї. І вони казали, що цей цар такий, що якщо він почує щось інше, окрім того, що він вже почув, він може стати дуже жорстоким. Тому тобі краще покинути це місце. But Lord Chaitanya was so absorbed in chanting the holy names of the Lord that no one could give him the message. Але Господь Чайтанья був настільки занурений у оспівування святих імен Господа Кришни, що ніхто не міг передати йому це послання. And the whole day passed. І так пройшов цілий день. And the next day passed. І потім ще один день. The messengers had to take rest. They left. І так They told devotees, please give this message. It's urgent. Там вже і посланець навіть стомився, та він просто сказав відданим: "Ну, будь ласка, передайте це Господові." And feeling the thoughts of his devotees, Lord Chaitanya stopped the kirtan and he said, "What can this king do to me?" І потім Господь Чайтанья відчув те, що було у серці відданих, і він припинив свій баджан, своє оспівування і сказав: "Що цей цар може зробити мені? If I don't give him the strength to walk, how will he walk to me? Якщо я не дам йому можливості прийти до мене, як він прийде до мене? If I don't give him the strength to speak, what will he speak to me?" Якщо я не дам йому сили говорити, то що він мені скаже?" He said, "I have come here to spread love of God through the chanting of the holy names." Я прийшов для того, щоб поширювати любов до Бога через оспівування святих імен. And it was in this place that Lord Chaitanya Mahaprabhu declared that illustrious verse. І ось саме в цьому місці Господь Чайтанья промовив цей визначний вірш. That in every town and village my holy name will be chanted. Що моє святе ім'я будуть оспівувати в кожному місці та кожному селі. But to satisfy the devotees, he ended the kirtan. Але для того, щоб задовольнити відданих, він зупинив кіртан. And that night, he was in a very secluded little forest. І в тієї ночі він був у дуже незначному місці в лісу. And Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and their brother, they put on very ordinary clothes because they were the chief ministers. And in incognito, in disguise, in the middle of the night, they went to meet Lord Chaitanya. І ось посеред ночі Рупа та Санатана Госвамі своїм братом перевдягнулися у дуже-дуже простий одяг, тому що вони були величними міністрами, і вони вирушили до цієї самітницького місця у лісі. In Ramakeli, even today, that place can be seen. І в Рамакелі досі існує це місце. There is a tamal tree and a kadamba tree growing beside each other. Там поруч ростуть два дерева, тамал та кадамба. The tamal tree represents Lord Shri Krishna. Дерево тамал представляє Господа Шрі Кришну. And the kadamba tree represents Srimati Radharani. А дерево камдамби представляє Шриматі Радгарані. And Lord Chaitanya is Radha Bhavaduti Suvalitam Nomi Krishna Swarupam. He's Krishna and Radha in one form. Krishna experiencing the Mahabhav of Sri Radha. And
radiating her beautiful complexion. А ми знаємо, що Господь читання – це одночасно і Радга, і Крішна, що це Господь читання, який прийняв настрій ще матір Радгарані, і який має колір її світлосяйного тіла. Lord Chaitanya was sitting beside those trees in that little forest clearing. І ось Господь читання сидів у цьому дуже усамітненому місці поміж цих дерев. At that time, Rupa and Sanatan and Anupam came. І ось тоді прийшли Рупа, Санатана та Анупам. They first approached Lord Nityananda Prabhu and Srila Haridas Thakur. І вони спершу підійшли до Нітянанди Прабху та Шріли Харідаси Тхакура. Even the great Goswamis descending from Goloka Vrindavan, in this world, they're teaching us through the culture of their behavior. They first approached the original Guru Nityananda Prabhu and the Namacharya Srila Haridas. І величні Госвамі, які зійшли із самого духовного світу, вчать нас своїм прикладом того, якої культури треба дотримуватись. Вони спершу підійшли до відначального гуру Нітянанди Прабху та підійшли до Намачарі Шріли Харідаси Тхакура. Nityananda Prabhu and Haridas Thakur brought Rupa Goswami, Sanatan Goswami, and Anupam to meet Lord Chaitanya. І ось Нітянанда Прабху та Харідас Тхакур підвели Рупу Госвамі, Санатану Госвамі та їх брата Анупама до Господа Чайтанья Махапрабху. It was at this time that Rupa and Sanatan exhibited the deepest, purest, most genuine expression of pure humility. І саме в той час Рупа та Санатана виявили найбільш глибокий та найбільш щирий прояв істинного смирення. They put straw between their teeth and cloth around their neck. That was an expression of completely humbling oneself before another. Вони взяли між своїх зубів соломинку та одягнули на себе тканину, і таким чином вони показали, що це вияв найбільшого смирення. They offered prayers, declaring themselves, first glorifying the Lord as most merciful. І потім вони молилися до Господа. Спершу вони прославляли Господа як найбільш милостивого. As Krishna. Як Кришна. You are so merciful, and we are so fallen. Вони казали: «О Господи, Ти настільки милостивий, а ми такі занепалі. We are sinful. Ми гріховні. We are serving sinful people. І ми служимо гріховним людям. We are the lowest of the low. Ми найнижчі з всіх низьких. We are the most degraded of humans. Ми найбільш деградовані люди. We have no qualifications to approach you. І у нас немає жодних якостей для того, щоб навіть наблизитись до Тебе. We're more fallen than Jagai and Madhai. Ми ще більш занепалі за Джагая та Мадгая. Srila Prabhupada emphasizes they weren't just saying this, they were feeling it in the core of their hearts. І Шріла Прабхупада підкреслює, що вони не просто говорили це, вони відчували це усім своїм серцем. For us to receive or expect your mercy is like a little dwarf expecting to touch the moon. І вони казали, що коли ми намагаємося отримати Твою милість, то це скидається на те, як карлик намагається дотягнутися до місяця. But we have no other hope. Але у нас немає іншої надії. You are the only one who could save us. Лише Ти можеш нас врятувати. You are Patita Pavana. Ти Патіта Павана. That means you deliver the most fallen. Це означає, що ти визволяєш найбільш занепалих. And you will never find anyone more fallen than us. А ти ніколи не знайдеш більш занепалих за So нас. you will become famous
as Patita Pavana if you give us your mercy. Таким чином ти станеш відомий як Патітапавана, якщо даруєш нам свою милість. You have come to deliver the most fallen. Your mission will be successful if you show mercy to us. Ти ж зійшов для того, щоб визволяти найбільш занепалих, і твоя місія буде успішною, якщо ти визволиш нас. Lord Chaitanya was so moved by the sincerity of their humility. І Господь Чайтанья настільки відчув усю глибину їх смирення. He said, please, your humility is breaking my heart. Він був такий зворушений, що сказав їм: прошу вас, ваше смирення крає мені серце. Lord Chaitanya placed his hands on their heads. І Господь Чайтанья поклав їм на голови руку. And they prostrated and touched his lotus feet. І вони склали йому дандават та доторкнулися до його лотосових стіп. Lord Chaitanya picked them up and embraced them. Previously, they were awarded the names Dabir Khas and Sakar Malik by the king. Lord Chaitanya then gave them the names Rupa and Sanatan. І Господь підняв їх з землі, обійняв їх і сказав їм, що раніше цар дав вам імена Дабір Khas та Сакар Малік, а зараз я вас називаю Рупою та Санатаною. And blessed them with his mercy. І він благословив їх своєю милістю. If you go to Ramakeli, or even if you don't, you can go by hearing. And if you're hearing with sincere faith and devotion, it's none different than going. Якщо ви вирушите до Рамакелі, або навіть якщо ви не вирушите туди фізично, але вирушите туди слухаючи, тому що якщо ви слухаєте щиро та з вірою, то ви вирушаєте туди. Just in the forest, at least when I was there many years ago, it was a forest. Just behind where Rupa and Sanatan surrendered to Lord Chaitanya with this historical exchange, there's a small shrine. І якщо ви вирушите до цього лісу, принаймні так було, коли я там був багато років тому, трохи подалі за тим визначним історичним місцем, де Рупа та Санатана вручили себе Господові, є невеличка самітницька хатина. Anupam, the brother of Rupa Sanatan, who was also there, his little tiny son, Jiva Goswami, he followed his father and uncles and watched this exchange in the forest. Там також був Анупам, і його маленький син Джіва Госвамі дивився за цим, як це відбувається у тому лісі. And from that time, little Jiva surrendered his heart, totally attracted to Lord Chaitanya's mercy. І з того часу маленький Джіва повністю привабився Господом та вручив йому своє життя. Sanatan Goswami told Lord Chaitanya that you are going to Vrindavan with so many people. І Санатана Госвамі сказав Господові Чайтаньї, що зараз ти вирушаєш до Вріндавана, і то поруч з тобою стільки людей. You will be much happier if you go just alone or with a couple devotees. Ти будеш набагато щасливіший, якщо вирушиш туди сам або лише з декількома людьми відданими. Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted them. І Господь Чайтанья Махапрабху прийняв їх. After they went home, Lord Chaitanya continued the journey to Vrindavan. І після того, як вони пішли додому, Господь Чайтанья продовжив свою мандру до Вріндавана. And came to Kanai Natashala. І він прийшов до Канай Наташала. That is the favorite place of His Holiness Jaipatak Swami Maharaj. Це найулюбленіше місце його святості Джайпатаки Махараджа. It's one of the most beautiful places on earth. Це одне з найгарніших місць у всьому світі. It's just close to the border between Bengal and Bihar. І це знаходиться на кордоні між Бенгалією та Біхаром.
It's a hill Це пагорб. with a beautiful forest with auspicious trees on this hill. І на цьому пагорбі ростуть чудесні дерева, дуже благословенні дерева. And at that part of Bengal, Mother Ganges is so wide you cannot even see from one side to the other. І в цій частині Бенгалії матінка Ганга настільки широка, що якщо ви розташовуєтесь на одному її березі, ви навіть не побачите другого берега. And Mother Ganges is winding around the hill. The hill on three sides is surrounded by Ganga. І Ганга оминає цей пагорб з трьох сторін. Таким чином цей пагорб просто оточений водою Ганги з трьох сторін. At that time, they keep wonderful paintings of Krishna's Leela. Therefore, it is called Kanaya Natashala. І на той час там були прекрасні зображення ліл Господа Кришни, тому і називали це місце Каная Наташала. When Sri Chaitanya Mahaprabhu went there, he was sitting under a tree seeing the beauty of these Kadamba and banyan and tamal trees. І коли Господь Чайтання вирушив туди, то він бачив красу дерев Кадамба, Тамал та Баньяну. It had such the feeling of Vrindavan. І він відчував, наче це Вріндаван. But there were hundreds and thousands of people crushing branches and walking and talking and everything. Але там були сотні тисяч людей, які ходили, хрусткали гілками, говорили і всяке таке. And he was thinking what Rupa and Sanatana Goswamis were telling me is correct. I should not go to Vrindavan with so many people. І він подумав, що Рупа та Санатана мали рацію, коли говорили мені, що не треба мені вирушати до Вріндавана із такою величезною процесією людей. So he told everybody, I'm going back to Jagannath Puri. Отож він сказав усім, я повертаюся до Джаганатх-Пурі. There's a wonderful story when Lord Chaitanya was leaving Puri for this first visit to Vrindavan. He told Gadadhar Pandit that you cannot come with me because you are the pujari of Tota Gopinath. Є прекрасна історія про те, як коли Господь Чайтання вперше вирішав у мандри до Вріндавану, то він сказав Гададхарі Пандіту, що ти не можеш цього разу йти зі мною, тому що ти пуджарі у храмі Дота Гопінатхи. And you have made the pledge that you will not leave your worshipable deity, so you cannot leave. І ти дав обіцянку, що ти не облишиш поклоніння своєму божеству, таким чином ти не можеш зараз рушити зі мною. And Gadadhar Pandit said, wherever you are, that is where Gopinath is. І на це Гададхар Пандіт відказав йому, що хай куди ти вирушаєш, ось там Гопінатх. By seeing you, I am seeing Gopinath millions of times. Коли я бачу тебе, то я бачу Гопінатха мільйони разів. Lord Chaitanya said, I cannot be responsible for you breaking your pledge to Gopinath. А на це йому Господь Чайтання відказав, що я не можу на себе взяти відповідальність за те, що ти зламаєш слово, яке ти дав Дота Гопінатху. You cannot go with me. Ти не можеш рушати зі мною. Gadadhar said, then I will not go with you, but I will go myself. І на це Гададхар сказав, ну добре, я з тобою не піду, я сам піду. And as Lord Chaitanya was going with so many devotees, Gadadhar was off to the side. He wasn't actually in the group, but he was still coming. But then when they came to one river, when they were about to cross the river, Lord Chaitanya ordered Gadadhar, you will displease me unless you return to Gopinath. І ось таким чином, коли Господь Чайтання вирушив із цією величезною процесією людей до Вріндавана, то Гададхар Пандіт тримався осторонь. Він не йшов із цією величезною процесією, але помаленьку ззаду він таки продовжував свій рух. І ось одного разу, коли мали переправлятися через річку, Господь Чайтання помітив Гададхару Пандіта і сказав його, що ти не задовольнив мене тим, що ти облишив своє служіння Гопінатхові, тобі треба повернутися. Gadadhar Pandit fainted and Lord Chaitanya left.
І Гададгара Пандит знепритомнів, і Господь читання пішов. Sarvabhauma Bhattacharya picked up Gadadhar Pandit and said, actually, Lord Chaitanya is just being merciful to you. Come, let us go back to Puri. І тоді Сарвабхаума Бхаттачар'я підняв Гададгара Пандіта і сказав йому, що насправді Господь читання виявив тобі свою милість. Давай повертатися до Пурі. When Lord Chaitanya returned to Puri, not going to Vrindavan. І ось тоді Господь читання повернувся до Пурі і не пішов до Вріндавана. Everyone was bewildered. Why? Всі були збиті з пантелику. А чому? And Lord Chaitanya said, because I hurt the heart of Gadadhar, Krishna would not let me go to Vrindavan. І Господь читання сказав, що через те, що я завдав болю серцю Гададгари, то Кришна не дозволив мені увійти до Вріндавана. If we hurt the heart of Krishna's devotees, Krishna will not be pleased to reveal Vrindavan to us. І якщо ми завдаємо болю серцю відданого Господа, то Кришна не захоче являти нам Вріндаван, тому що він не буде задоволений. And Lord Chaitanya said, unless Gadadhar gives me his full blessings to go to Vrindavan, Krishna will not let me go. І Господь читання сказав, що якщо Гададгара Пандит не дасть мені усі свої благословення, щоб я вирушив до Вріндавана, я не зможу туди рушити. Gadadhar said, you are the supreme independent personality of Godhead. А Гададгара сказав, що ти верховний Богособа, повністю незалежний. If it pleases you to go to Vrindavan, please go to Vrindavan. Якщо ти хочеш йти до Вріндавана, будь ласка, йди до Вріндавана. But just come to my house to take prasad before you go. Але прошу тебе, завітай до мого будинку, щоб я міг тебе нагодувати просадом, перш ніж ти рушиш у путь. Meanwhile, Тим часом in Ramakeli, Rupa Goswami and Anupam decided they will go to Vrindavan with Lord Chaitanya. Рупа Госвамі та Анупам вирішили, що вони вирушать до Вріндавана з Господом Чайтанєю. And they retired from all their responsibilities for the king. І вони облишили виконувати усі свої обов'язки перед царем. Rupa Goswami had so much wealth. He filled many boats with his wealth. У Рупа Госвамі було настільки багато коштовностей та багатства, що він вміщав усі ці коштовності у багато-багато човнів. And went back to his ancestral home of Fatyabad. І він повернувся додому своїх предків. There, he distributed the wealth by giving half to devotees and Brahmins for promoting bhakti. І ось там він розділив своє багатство. Половину всього він віддав відданим та брахманам для того, щоб вони поширювали бхакті. He gave 1/4 for all of his family's expenditures. Чверть він лишив на те, щоб опікуватися про свою сім'ю, на And їх витрати. he put 1/4 in account for emergency situations. І одну чверть він лишив на непередбачені випадки. And he especially kept a quantity of gold coins with a Bengali grocer in case Sanatana Goswami needed help. І він спеціально лишив певну частину золотих монет бенгальцю, якщо буде потрібна допомога Санатані Госвамі. Meanwhile, Sanatana Goswami did not leave. А тим часом Санатана Госвамі не облишав своє становище у царя. This story reveals the subtlety of the culture of Sanatana Goswami's character. І ця історія показує нам усі деталі та тонкощі характеру та вдачі Санатани Госвамі. It's written in Sri Chaitanya Charitamrita. У Шрі Чайтані Чаритамриті йдеться. Sanatana Goswami was thinking, the king is treating me like his own younger brother.
Санатана Госвамі думав, що цар ставиться до мене наче до свого молодшого брата. And he's very affectionate and very pleased with me. І він сповнений дуже теплих почуттів до мене, та він задоволений мною. When he's giving me so much affection, how could I leave him? Як я можу покинути його, коли він проявляє до мене стільки теплоти та добра? So he wouldn't go. Таким чином він не міг облишити це. How could I betray somebody who's giving me so much affection? Як я можу зрадити того, хто настільки чуйно ставиться до мене? But if I do something that makes him very angry and mean with me, then I can go. Але якщо я зроблю щось таке, що його розлютить, і якщо він буде мною незадоволений, от тоді я можу піти. So instead of going to work, he stayed home І замість того, щоб ходити на роботу, лишався він вдома. and sent a message that his health was not good. І він повідомив, що у нього не дуже гарне здоров'я. But he's in his home. He invited 20 or 30 Brahmins and devotees where they discussed Srimad Bhagavatam and chanted the holy names throughout the day. Але додому запросив він 20 чи 30 браманів, які цілий день читали Шримад Бхагаватам та оспівували святе ім'я Господа. And many days passed and he was absorbed in Srimad Bhagavatam, hearing and chanting. І так ішов день за днем, пройшло багато днів, а він все так був занурений у слухання та оспівування Шримад Бхагаватам. And one day, І одного дня йому стукають у двері. Nawab Hussain Shah with an assistant come into his house. І ось заходить до його будинку Наваб Хусейн Шах із своїм помічником. He looked around, and Sanatana Goswami is in Srimad Bhagavatam class. І озирнулися вони навколо, і що вони бачать? Ось відбувається лекція Шримад Бхагаватам, і Санатана Госвамі повністю занурений у неї. Now this is another subtle teaching of the culture that they had. І це ще один дуже тонкий урок тієї культури, яка у них була. When the Nawab king came in, Sanatana Goswami and all the Brahmins stood up to receive him with honor. Коли зайшов цар, то Санатана Госвамі з усіма браманами підійнялися з місць, щоб виказати йому шану. And then they respectfully honored him with a sitting place. І потім вони з повагою запропонували йому місце для сидіння. Now Sanatana Goswami is a Paramhamsa devotee, and these Brahmins are very pure, and this king was a very bad person. І Санатана Госвамі Парамахамса, і ці брамани найчистіші душі, а цар цей був найниціший із людей. Why did they respect him like that? Чому вони виказали йому таку шану? Srila Prabhupada explains. Шріла Прабхупада пояснює це. Because one who has such influence, it can only be by the mercy of the Lord. Тому що якщо у людини є такий високий рівень впливу, це означає, що це можливо виключно з милості Господа. So they were honoring the blessings of the Lord that were upon him. Таким чином вони вшановували благословення Господа, яке Господь йому дав. The Nawab was very upset. І Наваб був дуже засмучений. He said, I sent a doctor to come and see you. Він сказав, я же направив лікаря, щоб він оглянув тебе. You said you were sick. The doctor said you were in perfect health. Ти сказав, що ти хворієш, а лікар каже, що здоров'я у тебе пречудесне. And now I see you're just happily with these Brahmins studying scriptures. І що я тут бачу? Ти щасливий, вивчаєш писання з цими брахманами. Sanatana Goswami said, I will no longer come to work for you. І Санатана Госвамі сказав, що я більше не буду ходити до тебе на службу. The Nawab was very upset. Наваб Хусейн дуже засмутився. He said, you are cheating me? І він сказав, ти що, мене I've дуриш? treated you like my brother. Я до тебе ставлюся як And до now you're брата, cheating me? а ти мене дуриш.
I want to, and the Nawab was so upset, he ordered Sanatan to be arrested. І Наваб Хусейн настільки засмутився, що він віддав наказ, щоб Санатану арештували. That way he couldn't go anywhere. Таким чином він нікуди не зміг би And піти. the Nawab went home. А Наваб собі пішов додому. And soon after that, the Nawab king told Sanatan Goswami, I am now going to conquer Orissa with my armies. І незадовго по тому прийшов Наваб до Санатана і сказав йому, я нині вирушаю у завойовницький похід зі своєю армією, щоб підкорити Орісу. You should come with me. І ти маєш піти зі мною. And Sanatan Goswami said, no, you are going to be hurting people. You are going to be hurting the Supreme Personality of Godhead. I will not come with you. І Санатана Госвамі сказав, ні, ти вирушаєш туди, щоб завдавати кривди людям, і таким чином ти будеш кривдити Верховного Бога особу. Я з тобою не піду. He was no longer affectionate. Вже не було більше теплих почуттів. The king became very angry. І цар дуже сильно розлютився. He chastised Sanatan and ordered him to be put in shackles and condemned to prison. І він насварив Санатану Госвамі, віддав наказ, щоб того закували в кайдани і щоб його помістили у в'язницю. And then he left to go conquer. І пішов собі у свій завойовницький похід. So now Sanatan Goswami, he's a prisoner with shackles. And if you, even in Ramkali today, you can see the prison. Very dark, horrible place. І ось Санатана Госвамі тепер в'язаний, закутий у кайдани. І навіть якщо сьогодні ви вирушите до Рамакелі, то ви побачите цю в'язницю. Це дуже жаске і дуже темне місце. Rupa Goswami heard about this. І Рупа Госвамі дізнався про це. And he wrote a message І він написав послання. that I have these gold coins. У мене є ці золоті монети. Use these gold coins to get out of the prison. І хай тобі ці золоті монети допоможуть вибратися із в'язниці. We just sent a message to Puri to find out where Lord Chaitanya is, and he's on his way to Vrindavan. І ми щойно направили послання до Пурі для того, щоб з'ясувати, де Господь Чайтанья, і виявляється, він нині рушає до Вріндавана. We are going to Vrindavan, so please come and meet us there. Ми вирушаємо до Вріндавана, прошу тебе, приєднуйся до нас там. Sanatan, we were speaking, such a great devotee with nothing but a desire to love and please the Lord. And now he's suffering in a prison. Як ми говорили, Санатана Госвамі – це дуже великий відданий Господа, який не мав жодних інших бажань, окрім як потішити його любовним відданим служінням, а зараз він страждає у в'язниці. He told the jailkeeper, І сказав він тому наглядачу у в'язниці, that I've done so many good things for you in the past when I was the chief minister. я стільки добра тобі зробив, коли був головним міністром. Please help me. Прошу тебе, допоможи мені. I'm suffering. Я страждаю. I'm in prison. Я в в'язниці. I want to become a saint. Я хочу стати святим. I want to go on pilgrimage to the holy city of Mecca. І хочу я вирушити до місця прощі до Мекки. You will be get so many blessings of God, and you will get so many material and pious benefits if you help me go on pilgrimage to become a saint. І якщо ти допоможеш мені вирушити у це місце прощі, щоб я став святим, ти отримаєш стільки духовних благословень, стільки матеріальних статків. And here is 5,000 gold coins. І він йому запропонував 5,000 золотих монет. The jailkeeper was very moved by Sanatan's nice words. І ось ці прекрасні промови Санатани Госвамі щиро зрушили цього наглядача. And the nice coins also. І також ці дуже чудесні монети.
But he said, I'm very afraid to do this because if the king comes back and you're not here, he will punish me. Але він казав мені боязко, тому що якщо цар повернеться, а тебе тут нема, то що зі мною буде? Sanatan said, do not be afraid. Санатан сказав, не бійся. There is no danger. Взагалі немає небезпеки. Just tell the story. Просто розкажи цю історію. When the king comes back, tell him that I went to the bank of the river to pass stool. Просто скажи царю, коли він повернеться, що я пішов на берег річки, щоб випорожнитися. This is very exciting. And suddenly I jumped in the river. І ось я михцем стрибнув до цієї річки. And because I still had heavy shackles of chains on me. А через те, що у мене все, що на руках та ногах були тяжкі кайдани, I sunk to the bottom of the river. Я потонув. And I drowned to death. І просто насмерть потонув там. And was washed away by the waves. І ці хвилі знесли мене туди. And I'm leaving this place to go on pilgrimage to Mecca, and I will not come back, so no one will ever know. Але ж я нині вирушаю у прощу до Мекки, і я взагалі не збираюся сюди повертатися, тому ніхто нічого ніколи не дізнається. You will be so blessed if you help a helpless person trying to be a saint. Уяви собі, скільки благословень ти отримаєш, якщо ти допоможеш безпомічній людині стати святим. Here is 7,000 gold coins. Ось тобі 7,000 золотих монет. So the jailkeeper, he loved Sanatan. І цей наглядач в'язниці полюбив Санатану. He was so respectful to him. Він його так поважав. Actually, Sanatan was saying, you are a learned scholar, you are a saintly person, you are a pious person, therefore I'm asking this of you. І взагалі Санатана Госвамі сказав, що ти великий вчений, ти дуже благословенна людина, і ти робиш стільки сприятливого, тому я до тебе звертаюся. So he released Sanatan Goswami from the shackles and chains and helped him pass over to the other side of the river. І таким чином цей тюремний наглядач допоміг Санатані Госвамі, він зняв з нього кайдани і допоміг йому переправитися на інший берег річки. Now Sanatan Goswami is a fugitive. І ось тепер Санатана Госвамі взагалі втікач. He's in prison clothes. Він одягнений у тюремний одяг. And he can't go on any of the roads or the pathways where people are because he will be arrested. І він не може рушити жодними знайомими великими дорогами, тому що його впізнають та знову заарештують. Along with one of his assistants named Ishan, they had to travel through these back forests. І разом із своїм слугою, з Ішаною, йому доводилося вирушати дуже глибокими хащами. They came to a place called Patada. І вони прийшли до місця, що знане як Патара. This is the most dangerous place. Це найбільш небезпечне місце. There were so many bandits and thieves that would kill anyone for anyone there, for anything. Там, в цьому місці, було стільки бандитів, стільки крадіїв, які вбивали усіх за все, що можна тільки собі уявити. And it was a hilly forest tract of land that was impossible to know where you were going unless you had a guide who did. І настільки багато там було різних пагорбів та підвищених місць, що неможливо було зрозуміти, куди ти йдеш, якщо тільки у тебе немає досвідченого провідника. They came to a place where there was a landholder. І ось вони вирушили туди, де жила людина на своїй землі. And Sanatan said, please help me to get across this hilly tract of land safely. І Санатана Госвамі попрохав його, будь ласка, допоможи мені безпечно переправитися через ці землі. I'm on a pilgrimage. Я зараз рушаю у прощу.
at that time a palmist who could see into the future. І був там така людина, яка могла читати по долонях і зазирати у майбутнє. He quietly told the landholder, "This man has 8 gold coins." І він тихесенько прошепотів цьому власнику землі: у цієї людини є 8 золотих монет. He's not just an ordinary fugitive. This is Sanatan. І це не якийсь там звичайний втікач, це Санатана. So this man was this landholder was the leader of dacoits, thieves, and he decided that night he would kill Sanatan and take all his coins. І ось цей землевласник був ватажком цієї розбійної банди, усіх цих крадіїв та вбивць, і він вирішив, що тієї ночі він вб'є Санатану та забере все його золото, всі його монети. But he said, the landholder gave Sanatan grains. He said, here are some grains. You cook them, make a nice lunch for yourself, take bath in the river, and tonight I'll help you cross the hilly tract of land. Але цей землевласник прийшов до Санатана, запропонував йому зерно, сказав: ось, будь ласка, тобі зерно, звари собі поїсти, прийми омовіння у річці, відпочинь, і ми вирушимо за твоїм проханням, щоб перетнути цю місцину. So after bathing and taking prasad, Sanatan, he was working under the Nawab for so many years, so he knew diplomacy. He was thinking, why was that landholder so respectful and nice to me? І ось Санатана Госвамі, після того, як він прийняв омовіння та після того, як він скуштував просаду, оскільки працював раніше, він дуже багато років на Наваб Хусейн Шаха і дуже добре знався в дипломатії, він замислився, а чого цей землевласник такий до мене поважний і так гарно себе поводить? He asked Ishan, do you have any coins? І він спитав Ішану: а в тебе є монети? Ishan said yes. Ішан сказав: так. Sanatan said, give them to me. Санатан сказав: давай їх мені. He went to the landholder and he gave him everything Ishan gave Sanatan, 7 gold coins. І він віддав цьому землевласнику всі ті монети, які віддав йому Ішана, тобто 7 монет. And the man was so moved by Sanatan Goswami's honesty. He said, actually, I was going to kill you tonight to take those, but you gave them to me. І цього землевласника зворушила така чесність Санатани Госвамі. Він сказав, що насправді я тебе збирався сьогодні вбити, але ти щиро віддав це мені. He said, because I know that you have 8 gold coins. Тому що я знаю, що в тебе 8 золотих монет. So you can keep them, and I'll help you across the hilly tract. Можеш їх собі лишити, і я допоможу тобі перетнути цю гористу місцину. Sanatan said, please take them, because if you don't kill me for them, someone else will. І Санатана Госвамі сказав: прошу тебе, візьміть ці золоті монети, тому що якщо не ти мене вб'єш за них, так хтось інший. Just help me across this hilly tract, and you will get just do it for the sake of being pious and religious. Просто допоможи мені перетнути цю гірську місцину, і хай тобою в цьому рухає бажання бути релігійним та доброчесним. He said, tonight when it is dark, I will send 4 watchmen with you to take you. І він сказав, що сьогодні, коли вже почнеться ніч, я направлю з тобою 4 охоронців, щоб вони допомогли тобі перетнути це місце. And all night long the 4 watchmen were guiding Sanatan and Ishan through the jungle. І ось усю ніч ці 4 охоронці допомагали Ішані та Санатані просуватися цими джунглями. And when they finally came across, І коли врешті-решт вони перетнули їх, Sanatan asked Ishan, Санатана запитав Ішану: do you have any other gold coins? а інші золоті монети у тебе є? And Ishan said, I have 1. Ішана сказав: є у мене одна. And Sanatan said,
take that gold coin with you and return to your home. І Санатана Госвамі сказав, візьми собі цю золоту монету та рушай додому. And now Sanatana Goswami was all alone. І ось Санатана Госвамі був сам один. He came to a place called Hajipur, where he met his brother-in-law, the husband of his sister, and he offered Sanatan so much help, and Sanatana Goswami said, I am going to Vrindavan immediately. And his brother-in-law insisted that he take a very nice wool blanket. І ось він вирушив до місця, де мешкав брат його сестри. І брат його сестри багато в чому допоміг йому, намагався всіляко допомагати йому та робити для нього все. Але Санатана Госвамі сказав, що я зараз вирушаю до Вріндавана, тут і зараз. І брат його сестри наполягав, що я хочу дати тобі цю гарну вовняну ковдру. He helped Sanatan across the river, and Sanatan traveled. And after several days, he reached Varanasi. І ось він допоміг переправитися через річку Санатані Госвамі. Санатана Госвамі кілька днів мандрував, і потім він прибув до Варанасі. Varanasi, there are two rivers, the Vara and the Nasi, and where they meet is called Varanasi. Варанасі – це місце, де зустрічаються дві річки – Вара та Насі. The British changed the name to Benares. І британці змінили цю назву на Бенарес. And in the holy scriptures of the Vedas, it is often called Kashi. А також у святих писаннях та у Ведах також це місце називають часто Каші. One of the very famous, most sacred Shiva temples is there, Kashi Vishwanath. Каші Вішванат – так називається найвизначніший та найбільш величний храм Господа Шіви, що там розташовано. And there's also a very ancient holy temple of Vishnu named Bindu Madhava. І в Біндумандаві також є стародавній храм Господа Вішну. So Lord, when Sanatana Goswami came there, he heard that Lord Chaitanya Mahaprabhu had already gone to Vrindavan. І ось коли Санатана Госвамі прибув туди, то він почув, що Господь Чайтаня вже вирушив до Вріндавана. Sri Chaitanya Mahaprabhu wandered through the 12 forests of Vrindavan for 2 months. І вже 2 місяці, як Господь Чайтаня мандрує 12 лісами Вріндавана. He arrived in Sri Vrindavan Dham on the day of Kartik Purnima, the full moon of the last day of Kartik. І ось він прибув до Вріндавана у Картіка Пурніму, це означає останній день Картики, коли місяць повний. On the Lord's pilgrimage back to Jagannath Puri, he stopped in Varanasi. І коли Господь повертався із свого паломництва до Джаганатха-Пурі, він зупинився у Варанасі. And he met with Sanatana Goswami, asked, where is he staying? І він зустрівся з Санатаною Госвамі, там, де він був. He was told he was at the house of Chandrasekhar. І коли Господь Чайтаня запитав, де перебуває Санатана Госвамі, то йому відказали, що він у домі Чандрашекхара. Sanatana Goswami very quietly came to Chandrasekhar's house and sat just in front and beside his door. І ось таким чином, коли Господь вирушив до цього місця у будинку Чандрашекхара, то він сів коло дверей. Lord Chaitanya said to Chandrasekhar, there is a great devotee outside of your door, bring him in. І коли Господь Чайтаня дізнався про те, що Санатана Госвамі сидить у його дверей, то він сказав, це великий відданий, будь ласка, проведи його до мене. Chandrasekhar went outside the door. І Чандрашекхар вийшов подивитися коло дверей. He looked around. Озирнувся. He came back in. Знову зайшов. He said, there's no great devotees. Сказав, там великих відданих нема. Lord Chaitanya said, was there anyone? І тоді Господь Чайтаня запитав, а там хтось взагалі був? He said, there is a Daravesh. There is like
a mendicant. He looks like a Muslim mendicant. He's sitting there. Ну так, сидить там деревеш, який скидається на мусульманина, на жебрака, такий там є. Lord Chaitanya said, call him in. І Господь Чайтаня сказав, приклич його. And as soon as Sanatan came in, and he was very ragged with, tattered prisoner clothes, and he hadn't shaved or anything for so many days. He was a refugee living in forests trying to escape. And when Lord Chaitanya saw him, Lord Chaitanya ran across the room and embraced him. І ось коли зайшов Санатана Госвамі, який був одягнений у дрантя з в'язниці, який був неголений та у якого було дуже сплутане волосся, тому що багато-багато днів він не міг прийняти умовіння, і на вигляд він був дуже-дуже негарно виглядав. І коли він зайшов до цієї кімнати, то Господь Чайтаня побіг похапцем назустріч до нього. Sanatan said, don't touch me, please. Санатана благав його, не торкайся до мене. Mahaprabhu embraced him. And they were, Srila Prabhupada said, they were shoulder to shoulder. And Lord Chaitanya was bathing Sanatana Goswami in his tears of affection. And Sanatana Goswami was bathing Lord Chaitanya in his tears. І ось тоді Санатана Госвамі все одно отримав обійми Господа Чайтані. Господь Чайтаня обійняв його плечем до плеча, говорить Шріла Прабхупада. І Господь Чайтаня омивав Санатану у річці зі своїх сліз, а Санатана омивав Господа Чайтаню у річці зі своїх сліз. Chandrasekhar was watching, astonished. І Чандрашекар, спантеличений, дивився на це і думав, хто ця людина. Lord Chaitanya then brought Sanatan to sit with him, and they began to discuss. І Господь Чайтаня посадовив Санатану поруч з собою, і вони почали обговорювати. Lord Chaitanya said, I have just returned from Vrindavan, and I have met Rupa Goswami at Prayag. І Господь Чайтаня сказав, що я щойно повертаюся з Вріндавана, і я зустрів Рупу Госвамі у Праязі. And Sri Chaitanya, Sanatana Goswami told the whole story of how he was a prisoner and everything and how he escaped. І Санатана Госвамі розказав усю історію, то те, як він був в'язнем і як він був вимушений тікати. And Hare Krishna. I think I'm supposed to end the story now. Що, тут маю закінчувати історію? I was not planning to tell all these stories. I wanted to just say something. Я не думав, що я буду розказувати усі ці історії, я просто хотів зовсім трошки розказати. But I'll tell just a few things. Але я ще кілька моментів охоплю. So Sanatana Goswami remained with Lord Chaitanya in Varanasi. Але Санатана Госвамі лишався з Господом Чайтанею в Варанасі. And one day, with great humility, he said, I don't know anything, but yet people are saying I'm a great scholar, and I'm so shameless that I believe them. Але одного разу він сказав, що я нічого не знаю, але люди величають мене за великого знавця, і я взагалі, не маючи стиду, вірю їм. But I do not know who am I. Але я не знаю, хто я. Why am I suffering? Чому я страждаю? What is the purpose of life? Яка мета життя? And how to achieve that purpose? І як можна досягти цієї мети? Who is God and what is my relationship? I know nothing. Please instruct me. Хто Господь і які мої з ним стосунки? Я геть нічого не знаю. Прошу, просвіти мене. Lord Chaitanya said, you are so learned and advanced that you are fit to be my guru.
І Господь читання сказав йому, що ти настільки великий, ти настільки освічений, що ти можеш бути моїм гуру. But still it is the nature of a devotee to feel like you are feeling. Але все одно це природа відданого відчувати так, як ти нині відчуваєш. And then Lord Chaitanya instructed him. І потім Господь читання дав йому настанови. On the banks of the holy river Ganga in Varanasi. На березі святої річки Ганги у Варанасі. As far as our Gaudiya Vaishnav literature, the largest body of work of Lord Chaitanya's direct teachings are in Sri Chaitanya Charitamrita, the Sanatan Shiksha, the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu to Srila Sanatan Goswami. Санатана Шикша або настанови Господа читання Шріли Санатани Госвамі – це найбільш визначний елемент усієї праці нашої Гаудія Вайшнавської традиції. Every day, all day, for 2 months, Lord Chaitanya instructed Sanatan Goswami. 2 місяці Господь читання давав настанови Санатани Госвамі зранку до вечора. Similar to Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, it begins with Sanatan Goswami from his very heart saying, I do not know anything, please instruct me. І так само, як було, і коли йшлося про Бхагавад-гіту та Шримад Бхагаватам, і тут Санатана Госвамі зачинає це, кажучи, я геть нічого не знаю про те, хто я такий, прошу просвіти мене. Lord Chaitanya begins, Jivera Swarupoi Krishnera Nityadas, that the eternal constitutional nature of every soul is we are eternally servants of Krishna. І ось Господь читання говорить, що наше вічне, природне та питоме становище – це те, що ми слуги Господа Крішни. In great philosophical, logical detail with so many scriptural references, Sri Chaitanya Mahaprabhu describes the nature of the soul. І таким чином Господь читання описує природу душі, посилаючись на різноманітні джерела та різноманітні визначні праці ведичної філософії. The nature of Maya, the illusory energy. Він описує природу майя або ілюзорної енергії. And how it covers the awareness of the soul. І яким чином вона покриває душу. He describes material nature and creation. He describes the various avatars of the Supreme Personality of Godhead who come to show mercy to humanity. Також він описує матеріальну енергію, творіння і описує різноманітні аватари Господа, які з'явилися для того, щоб пролити милість на людство. He describes the basic principles of devotional service, hearing and chanting, and the elevated states that one can enter by the grace of Guru and Krishna into pure devotional service. And Sri Chaitanya Mahaprabhu describes the ecstatic love in the spiritual world of Goloka Vrindavan. І Господь читання описує оспівування святого імені Господа, з яким настроєм його треба оспівувати для того, щоб милістю гуру увійти у такий настрій, де можна відчувати трансцендентний екстаз до Господа. І також Господь читання описує ті трансцендентні почуття, які мають віддані у Голоці Вріндавані. And then he told Sanatan Goswami that you should go to Vrindavan. І потім він говорить Санатані Госвамі, що ти мусиш рушати до Вріндавана. And he gave him so many instructions of what he wanted him to do in Vrindavan. І Господь читання дав йому стільки настанов, які б він хотів, щоб Санатана Госвамі виконав, перебуваючи у Вріндавані. While Sanatan Goswami was in Varanasi, he witnessed that historical event when Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke with Prakashananda Saraswati, the leader of the Mayavadi school of sannyasis, and transformed him into a pure devotee of the Lord.
І поки Санатана Госвамі перебував у Варанасі, він став свідком цієї історичної події, коли Господь Чайтання розмовляв з Пракашанандою Сарасваті, очільником школи Майявади, як він перетворив усіх цих саньясі на відданих Господа. It was so heartbreaking that Sanatana Goswami and Sri Chaitanya Mahaprabhu were going to go different directions. І це настільки краяло серце, що Шрі Чайтання Махапрабху та Санатана Госвамі будуть рушати різними шляхами. So Mahaprabhu, out of mercy, he said, you go to Vrindavan and then you can come to Puri to meet me. І тому Господь Чайтання, змилостивившись, сказав, що ти рушай до Вріндавану, але ти зможеш навіщати мене у Пурі. Sanatana Goswami went to Vrindavan. І Санатана Госвамі вирушив до Вріндавана. He met a very great devotee named Subhuti Roy who took him to all the 12 forests. They did whole Braj Parikrama. І він зустрів великого відданого Субудгірою, який допоміг йому проводити парікраму, і вони вирушили таким чином мандрувати 12 лісами Вріндавана. Subhuti Roy told him, actually Rupa Goswami came here, but he already went to Jagannath Puri to meet Lord Chaitanya. І Субудгірою сказав йому, що тут був Рупа Госвамі, але він вже рушив до Пурі, щоб зустрітися з Господом Чайтанією. After some time, Sanatana departed for Puri. І через деякий час Санатана Госвамі рушив до Пурі. And of course, he had to go different roads. Звісно, йому треба було рушати різними шляхами. He was going through Jharikand forest. Він йшов через ліс So many Джаріканд. forests. And while he was traveling through these forests, sometimes there was no food. It was days without anything. І він рушав різними лісами, мандрував через геть різні ліси, і іноді траплялося так, що йому не було чого їсти днями. And due to fasting and drinking and bathing in contaminated water, І через те, що він таким чином постився, через те, що він приймав омовіння, то пив таку нечисту воду, he caught a terrible disease. він захворів на жахливе захворювання. His whole body got infections. І по всьому його тілу вкрізь були зараження. Painful, itching sores covered his body. І його тіло було вкритими болючими виразками, які весь час завдавали йому стільки клопоту. They were oozing contaminated blood and pus and liquid. Із цих виразок точилася кров та гній та різні інші виділення. And it had a very horrible odor. І це дуже-дуже смерділо. And it remained with him as Sanatana was traveling to the forest to go to Puri. І Санатана весь час страждав на це захворювання, поки він йшов до Пурі. Sanatana Goswami was thinking, well, my body is completely useless. І Санатана Госвамі думав, що моє тіло геть нічого не варте, нічого не може воно робити. It smells so bad and there's so much infections. I'm so contaminated and I'm so fallen and I'm so low. Lord Chaitanya lives near Jagannath's temple. I will not be able to go to even see him because I can't go near the temple in this state. І ось Санатана Госвамі думав, що я такий ниций, тіло моє смердить, з нього точиться, з цих виразок точиться жахливі речовини, і я не можу навіть наблизитися до Господа Чайтані, який мешкає у Пурі. Як я можу навіть підійти до нього, коли я в такому стані? As the days were passing, Sanatana was thinking, what service can I offer? І ось так, день у день Санатана думав, яке служіння я можу виконати. But on the day of Rath Yatra, Але в день Радха-ятри, when Jagannath comes out of the temple, I'll see him. коли Джаганатха вийде із храму, я побачу його. And when Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the devotees are dancing and singing,
І коли читання Махапрабху з усіма відданими будуть співати і танцювати, I will throw my body under the wheel of Jagannath's chariot. я кинуся під колеса Радхаятри. And then maybe in my next life, I will have a good destination. І, можливо, наступного життя у мене буде краще призначення. This was his decision. Ось це було його рішення. And finally, he arrived in Puri. І врешті-решт він прибув до Пурі. And he inquired from the residents where Haridas Thakur was living. І він розпитав у жителів, де зараз живе Харідас Тхакур. When he arrived, Haridas and Sanatan had already met in Ramakeli and had the highest respect and honor for each other. І коли Санатана Госвамі прибув до Джаганатха-Пурі, то ще раніше вони зустрічалися із Харідасом у Рамакелі, і вони відчували взаємну шанобу та повагу один до одного. Sanatan asked about Lord Chaitanya. І Санатана запитав про Господа Чайтаню. Haridas said, he will come any moment. І Харідас сказав, він зараз ось-ось прийде. And right when he said that, Lord Chaitanya arrived. І щойно він це сказав, зайшов Господь Чайтаня. Haridas Thakur did his dandavats. Харідас Тхакур кинувся у Дандавати. Lord Chaitanya lifted him up and embraced him. І Господь Чайтаня підняв його та обійняв його. And Sanatan was, because of his infectious sores, he was a little distance doing dandavats. And Haridas said, that is Sanatan. І Санатана Госвамі через те, що він хворів на цю жахливу хворобу, він тримався подалі, але Харідас Тхакур сказав, поглянь, це Санатана. Lord Chaitanya lifted him up. І Господь Чайтаня підняв його. Sanatan tried to run away. Санатана намагався втекти. But Mahaprabhu's arms are very long, you cannot run away. Але руки Махапрабху дуже довгі, від них не втечеш. And he embraced him. І він обійняв його. And when he embraced him, blood and pus and infections smeared over Lord Chaitanya's golden body. І коли він обійняв його, то вся кров, гній та і інші рідини з цих виразок на тілі Санатани були розмазані по всьому тілу Господа Чайтані. Seeing this, Lord Sanatan Goswami's heart broke. І це просто країло серце Санатані Госвамі. Still he was embraced by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Але все одно його обійняв Шрі Чайтаня Махапрабху. And Lord Chaitanya, they discussed. Lord Chaitanya said, actually, Rupa Goswami stayed here for 10 months and he just left 10 days ago. І потім Господь Чайтаня сказав йому, ти знаєш, тут Рупа Госвамі жив 10 місяців, але він пішов звідси 10 днів тому. He's going back to Vrindavan. Він повертається до Вріндавана. And your brother Anupam, while in Bengal with Rupa Goswami, he passed away. А твій брат Анупам, поки вони були в Бенгалі з Рупою Госвамі, він покинув це тіло. And Sanatan and Lord Chaitanya were remembering Anupam. He was a very great devotee of Lord Ramchandra. І тоді Санатана Госвамі та Господь Чайтаня згадували про Анупама, який був великим відданим Рамачандри. Sanatan was told by Lord Chaitanya, you should stay here with Haridas Thakur and hear and chant the names and glories of the Lord together, and I will come every day to meet you. І Господь Чайтаня сказав Санатані Госвамі, лишайся тут із Харідасом, щодня оспівуй славу Господа, і я буду ходити до вас кожного дня. Haridas Thakur, because people considered him an outcast and his own humility, he never went into Jagannath's temple. Харідас Тхакур із свого смирення через те, що люди вважали його недоторканним та поза суспільством, ніколи не ходив до храму Джаганатха. And Sanatan Goswami, in his humility, he also never went into Jagannath's temple. І також зі свого смирення і Санатана Госвамі ніколи не доходив до храму Джаганатха. Lord Chaitanya personally gave them that place very close to Jagannath's temple, in seclusion, and he told them, you could bow down to the chakra on top of the temple.
Господь читання сам виділив їм це самітницьке місце недалеко від від храму Джаганатха, і він сказав їм, що ви можете щодня шанобливо вклонятися Господові, якщо ви будете вклонятися чакрі на храмі. Because that's bowing down to Jagannath, and if our devotion is sincere, we receive the same blessings. Тому що якщо ми з відданістю складаємо поклони Джаганатхові, то ми отримаємо те саме. They would not go in Jagannath's temple because of their humble state of mind. But every day, Lord Jagannath himself in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu would come out of the temple with a wonderful quantity of Jagannath's Mahaprasad, and he would personally deliver it to Srila Haridas Thakur and Srila Sanatan Goswami. І зі свого смирення Харідас Тхакур та Санатана Госвамі ніколи не заходили до храму Господа Джаганатхи, але сам Господь Джаганатха в подобі Шрі Чайтані Махапрабху щодня ходив до них своєю власною особою і приносив їм дуже багато прекрасного Махапрасада Господа Джаганатхи. For several hours every day, Lord Chaitanya, Sanatan Goswami and Haridas Thakur would discuss Krishna. І кілька годин щодня Господь Чайтаня, Харідас Тхакур та Санатана Госвамі разом говорили про Кришну. And one day, І одного дня Lord Chaitanya said, Господь Чайтаня сказав: Sanatan, Санатано, why do you want to destroy another person's property? а чому це ти хочеш зруйнувати майно іншої людини? Sanatan and Haridas were very shocked to hear this. Lord Chaitanya said, you have already surrendered your life to me. І таким чином, коли Господь Чайтаня це промовив, то Харідас та Санатана були дуже спантеличені. Господь їм каже, що ти вже вручив своє життя мені. Therefore, your body is my property. І таким чином він говорить Санатані Госвамі, що твоє тіло – то моє майно. You have no right to destroy my property. І ти не маєш права руйнувати моє майно. You are thinking you want to put your body under the wheel of Jagannath. Ти що думаєш, кинутися під колеса колісниці Джаганатхи? One cannot attain Krishna or love for Krishna by committing suicide. Якщо людина скоїть самогубство, то цим вона Крішну та любові до Крішни не досягне. Suicide is an impious activity in the mode of ignorance. It cannot achieve Krishna. Самогубство – це нечиста дія у гуні невігластва, і нею ніколи не досягти Крішни. Only pure devotional service can give love of God. І любов до Бога може дати лише чисте віддане служіння. And love of God is the only thing that will attract Krishna. І любов до Бога – це єдине, що буде приваблювати Кришну. Therefore, you should give up this thought. Таким чином, оближте ці свої думки. And Sanatan Goswami, Lord Chaitanya just said this, and Sanatan Goswami never told the secret to anybody. І Санатана Госвамі був спантеличений, тому що Господь Чайтаня щойно промовив це до нього, але сам Санатана Госвамі про ці свої потаємні наміри ніколи не говорив. He said, you are the all-knowing Lord who knows everything. І він сказав: "О, ти всевідуючий Господь, який знає про все. But my body is useless. I cannot do any service. What is the use?" Але тіло моє взагалі не може нічого зробити, з нього немає жодної користі. Як я можу служити в такому тілі? Still, I'm like a wooden doll, and you could make me dance any way you want. Але я наче дерев'яна лялька, і ти можеш змусити мене танцювати так, як ти тільки забажаєш. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Sanatan, I want to do my special service of restoring Vrindavan through you. Але Господь Чайтаня сказав: "Любий Санатано, я хочу виконати це особливе служіння, відтворити Вріндаван через тебе. It is my desire to restore Vrindavan and give the world
the knowledge of pure devotional service. Це моє бажання відтворити Вріндаван та дати світові знання про чисте віддане служіння. But because my mother, Sachi Mata, has ordered me to live in Puri, I cannot do what I want to do for my mission in Vrindavan. I am depending on you to do it. Але оскільки моя матінка Шачімата наказала мені оселитися в Джаганатха-пурі та жити тут, я не можу виконати свою місію, яку я бачу у Вріндавані, тому я залежний від тебе, щоб ти це зробив. I'm depending on you to do my service in Vrindavan, and you want to destroy your body? Я покладаюся на тебе, щоб ти виконав мою місію у Вріндавані, а ти хочеш зруйнувати своє тіло? I want you to go to Vrindavan and write books. Я хочу, щоб ти вирушив до Вріндавана та писав книги. Describing what is bhakti. Щоб ти описував, що таке бхакті. The path of devotional service. Шлях відданого служіння. What is a bhakta? A real devotee. Я хочу, щоб ти розказав, хто такий бхакта, справжній відданий. How to achieve prema, ecstatic love for Krishna. Як досягти преми, екстатичної любові до Кришни. Through your life and your writings, I want you to reveal to the world what is Vaishnav character and what is Vaishnav behavior. Через твоє життя та через ті писання, які ти напишеш, я хочу, щоб ти повідав світові, хто такий Вайшнав, яка його вдача, який його характер та яка його поведінка. Through you, through your body and your devotion, I want to establish the holy places, to discover the holy places of pilgrimage of Radha and Krishna's pastimes. І через твоє тіло та через тебе я хочу, щоб були відкриті місця прощі та місця ігор Радхи та Крішни у Вріндавані. To establish temples as spiritual centers of learning. Я хочу, щоб ти встановив храми, це центри для духовного навчання. To write transcendental literature establishing the glories of Vrindavan and pure devotional service as the ultimate goal of all Vedas. Я хочу, щоб ти писав священні книги про чисте віддане служіння, що є найвищою метою усіх вед. And I want you to teach by your example how to be a devotee and how to live in real renunciation. І я хочу, щоб ти своїм прикладом навчив, хто такий відданий і як жити у справжньому зреченні. When Lord Chaitanya was leaving, he went to embrace Sanatana Goswami. І коли Господь Чайтання вже збирався йти, він підійшов, щоб обійняти Санатана Госвамі. He tried to back away, but Lord Chaitanya embraced him. Санатана Госвамі намагався вирватися з його обійм, але Господь Чайтання обійняв його. And the blood and the pus and all of infections went on Mahaprabhu's golden form. І ось знову ці виділення, які були із ран на тілі Санатани Госвамі, помістилися на золоте тіло Господа Чайтання. After Lord Chaitanya departed, Haridas Thakur, the great Namacharya, he was in ecstasy. Lord Chaitanya is so merciful to you. You are the most fortunate person in the world because Lord Chaitanya, through your body, wants to do what he yearns to do, to reveal Vrindavan to the world. І ось, коли Господь Чайтання пішов, Харідас Тхакур був сповнений екстазу, він говорив Санатані: «Санатано, ти найщасливіший з усіх у цьому творінні, тому що Господь Чайтання хоче через тебе виконати ту свою місію, яку він палко прагне зробити. Він хоче через тебе відкрити Вріндаван усім». Haridas said, "You are so fortunate, but I am so unfortunate. What service can I do?" І Харідас сказав: «Ти такий щасливий, але я такий нещасний. Яке служіння я можу виконувати?» And Sanatana Goswami said, "You are the most fortunate. І Санатана Госвамі сказав: «Ні, There is no one greater than you." ти найбільш удачливий, тому що немає нікого величнішого за тебе. Sri Chaitanya Mahaprabhu descended into this world for the purpose of establishing the Harinam Sankirtan movement.
Господь Чайтання ж зійшов до цього світу для того, щоб встановити рух Санкіртани. And he has established you as the Namacharya. He has entrusted you to spread Sankirtan through your life and example. І він визначив тебе як нама ачар'ю, він доручив тобі своїм життям та своїм прикладом показувати, як оспівувати святе ім'я Господа. This is the nature of devotees. Ось це природа відданих. Haridas is saying, I'm useless, but you are most fortunate because Lord Chaitanya wants to reveal Vrindavan through you. And Sanatana is saying, I am useless, you are most fortunate because Lord Chaitanya wants to establish the chanting of the holy names through you. Харідас Тхакур каже, з мене немає користі, тому що через тебе, Санатана, Господь хоче відкрити Вріндаван усім. А Санатана на це відказує, ні, то з мене немає користі, Харідасе, тому що через тебе, Харідасе, Господь являє цей рух оспівування громадою святого імені. Sanatana Goswami praised Haridas Thakur. Таким чином, Санатана Госвамі прославляв Харідаса Тхакура. He said, some people, they have good behavior, but they do not preach. Він казав, що деякі люди відзначаються гарною поведінкою, але вони не проповідують. And some people preach, but they do not have good behavior. А інші люди проповідують, але вони не відзначаються гарною поведінкою. But Haridas, you have good behavior and you're preaching. Але Харідасе, ти відзначаєшся і гарною поведінкою, і ти проповідуєш. Therefore you are fit to be guru for the world. Таким чином, ти маєш кваліфікацію, щоб бути гуру для всесвіту. In this way, while praising each other and showing their true love and respect for each other, they were giving so much beautiful lessons of what Vaishnav culture is. І таким чином, коли вони вшановували одне одного та прославляли одне одного, вони показували приклад нам того, що таке справжня вайшнавська культура. I will just tell one more story. Ще одну коротеньку історію розкажу. One day, Lord Chaitanya, it was in the summer season, the hottest time of the year. It was actually June, May, June. Якось це були місяці травень-червень, найспекотніша пора року. And he went to a garden called Yameshwar, where there's a wonderful temple of Lord Shiva. І ось Господь Чайтання вирушив до Намешвари, де знаходиться дуже величний храм Господа Шіви. He was there, and it was noontime. He was having lunch, and he sent a message to invite Sanatan to have prasad. І ось це був якраз обід, він обідав, і він направив послання, щоб запросити туди Санатана Госвамі. Sanatan came. Прийшов Санатана. He didn't have shoes. У нього не було взуття. And he walked along the seashore. І він йшов на узбережжі моря. Because it was at the time of noon in the summer in Puri, the sand was as hot as fire. А оскільки це був якраз обідній час, це було Пурі і найспекотніша доба, найспекотніша пора року, то пісок скидався на вогонь. As Sanatana Goswami was walking from Siddha Bakula to the Yameshwara Tota, on the sand, his feet were burning and blistering. І оскільки Санатана Госвамі вирушив з Сиддха-Бакули до Ямешвари, то усі його підошви, стоп, вони горіли, і на них були різні виразки. But he was so eager to meet Lord Chaitanya that he didn't mind. Але він так палко прагнув побачити Господа Чайтаню, що йому було байдуже до цього. When he arrived, Lord Chaitanya had already finished prasad and was resting. And Govinda gave Haridas some remnants.
І таким чином, коли вже Санатана Госвамі прибув до того місця, того спочитання, вже закінчив вшановувати просад, він спочивав, і Говінда дав йому рештки їжі з читання Махапрабху. Lord Chaitanya came. Господь читання прийшов. And he saw Sanatan's feet. They were so burnt and blistered. І ось він побачив, що стопи Санатани Госвамі опечені. It moved Lord Chaitanya's heart. Це зрушило серце Господові читання. Sanatan, how did you come here? І він спитав його: Санатану, як же ти прийшов сюди? I came by the beach, by the seashore. І він сказав, що я йшов сюди дорогою повз узбережжя. The seashore is hotter than fire. Why didn't you go by Jagannath's temple? It's a shorter way and it's nice and cool. Чому ж ти пішов дорогою повз морське узбережжя? Це ж найбільш спекотна пора року, і там дуже спекотно. Ти ж міг пройти повз храм Господа Джаганатхи, і там є і тіні, набагато приємніше йти. Це менше часу вимагає. Sanatan said, if I go by the temple, I may accidentally touch one of the priests of Jagannath's worship, and that would be a great offense. І на це Санатан відказав, що якщо би я йшов повз храм Господа Джаганатхи, то я міг раптом торкнутися до жерців храма Господа Джаганатхи, а це найбільш велика образа. How can we grasp Sanatan's heart? Яким чином ми можемо усвідомити, що у серці Санатани Госвамі? He's thinking if one of the priests, they're always coming and going and sometimes crowds, if somebody touched him and they went into Lord Jagannath, then they would make an offense to Jagannath because they have been contaminated. And what an offense that would be that he caused somebody else to make an offense. Ось як він думав, що там є дуже багато служителів храму Господа Джаганатхи, і якщо раптом він йтиме повз групу цих служителів та доторкнеться до когось із них, то цей служитель може таким чином піти до храму і потім там служити, і це буде означати, що він скоїв образу. А яка людина змушує іншу людину коїти образу? Rather than risking causing someone else, making the offense of causing someone else to make an offense, he was willing to go the long way, to walk over a kilometers through burning hot sand. І замість того, щоб раптом змусити іншого скоїти образу, він вирішив піти дуже довгим шляхом, йти кілометри і кілометри по палаючому піску. Lord Chaitanya's heart melted to see Sanatan, the nature of Sanatan Goswami's humility. І серце Господа Чайтані розтаяло, коли він усвідомив цю глибину смирення Санатани Госвамі. One day Sanatan was speaking to Jagadananda Pandit. Якось Санатана Госвамі говорив з Джагаданандою Пандітом. He was revealing his mind. І він говорив, що у нього на серці. That I came here to Puri to get purified. Я вирушив сюди до Пурі для того, щоб очиститись. But just the opposite is happening. Але відбувається протилежне. Every single day Lord Chaitanya embraces me and my pus and blood gets on his body. Щодня Господь Чайтаня обіймає мене, і таким чином кров та гній з моїх виразок опиняються на його тілі. This is an inconceivable for many of us. Lord Chaitanya told Sanatan that he has to carry on and stay there, but he didn't cure his disease. Month after month after month, Sanatan still had these painful itches all over his body and this foul-smelling contamination. Багатьом з нас цього не збагнути. Господь Чайтаня сказав Санатані лишатися в цьому тілі, але при цьому він не вилікував його одразу місяць за місяцем. Санатана Госвамі страждав від болю від цих виразок. Why does a devotee have to go through all these sufferings of being a prisoner and being infected with all kinds of disease?
Чому відданий має так страждати? Чому він спочатку має страждати як в'язень, а потім страждати від цих жахливих хвороб? Having one's feet blistered and burnt. І чому він має обпікати свої стопи, обпалаючи пісок? Devotees are teaching that whoever we are, there's difficulties. But still, what is a devotee's sincerity to render loving service to the Lord and to preserve faith and shelter in the Lord. Віддані вчать нам своїм прикладом, що хай в якій ситуації ми опиняємося, хай хто ми є, нас спіткають складнощі, і наша мета при цьому зберігати своє щире серце та мати віру і шукати прихистку у Господа. Jagadananda Pandit said, "Oh Sanatana Goswami, Lord Chaitanya's already told you he wants you to make your home in Vrindavan." А на це Джаганатанда Пандит відказав Санатані: Санатане, Господь Чайтання вже сказав тобі, що він хоче, щоб твоїм домом став Вріндаван. So after the Ratha Yatra, you should go to Vrindavan. Тому після Радха-ятри ти маєш вирушити до Вріндавана. That's where you're supposed to be. Це місце тобі призначено. And then you will not create these offenses. І таким чином ти не коїтимеш таких образ. Sanatana Goswami was very happy. He said, "That is very good plan. Thank you." І Санатана Госвамі дуже зрадів, сказав: "Це чудовий план, дякую." Soon after, at Siddhabakula, Haridas Thakur and Sanatana are there, and Lord Chaitanya comes with prasad, and he comes to embrace Sanatana Goswami, and Sanatana Goswami tries to get away, and Lord Chaitanya catches him and embraces him with so much love. І ось скоро по тому Господь Чайтання вирушає до Сіддхабакули, до Санатани Госвамі та до Харідаса Тхакура. І Господь Чайтання хоче обійняти Санатана Госвамі, але Санатана Госвамі намагається уникнути цих обійм, але однаково Господь Чайтання обіймає його. Sanatana Goswami his heart was breaking. He said, "My Lord, Jagadananda Pandit has given me good advice. I'm going to go to Vrindavan because I shouldn't keep offending you this way." І це країть серце Санатані Госвамі, і він говорить: "О Господи мій, Джагадананда Пандит дав мені дуже слушну пораду. Я вирушатиму до Вріндавана, щоб не чинити більше цих образ." Lord Chaitanya said, "Jaga, he has no right. He's just a child, and he's giving instructions to you. You are fit to be my guru. You are fit to be the guru of the world." І Господь Чайтання на це сказав: "Джага, та він дитина, він не гідний давати тобі порад. Ти гідний бути моїм гуру і гуру всього світу." Sanatana Goswami became very sad. І Санатана Госвамі дуже засмутився. He said, "Jagadananda is so fortunate. Він сказав: "Джагадананда такий щасливий. He is so intimate to you that you are chastising him with sweet ambrosial words of chastisement." Він настільки тобі милий, він настільки тобі близький, що ти свариш його такими словами. But because I'm an outsider and I have no intimacy, you are giving me the bitter words of praise. Але тому, що я тобі ніхто, і я не вхожий до цього твого оточення, через це ти даєш мені ці солодкі слова слави. And Lord Chaitanya felt some shame. He said, "No, Sanatana, it's not that Jagadananda is more dear to me than you. You are most intimate to me." І тому Господь Чайтання відчув певний сором, і він сказав: "О, Санатана, ні, це геть не так. Ти найбільш близький мені. Не Джагадананда, а ти." When Sanatana walked on that hot seashore, І коли Санатана йшов тим шляхом, де був палаючий пісок, and he explained to Lord Chaitanya that I did this because I didn't want to make the pujaris impure.
І коли він пояснював Господові читання, що зробив він це для того, щоб не забруднювати інших пуджарі. Lord Chaitanya said, whoever touches you becomes purified. То Господь читання сказав йому, хай хто торкнеться до тебе, ця людина очиститься. That is the nature of one who loves Krishna. Ось це природа того, хто любить He Кришну. said, but still you are thinking like this and acting like this to protect and to practice Vaishnava etiquette. Але він сказав, що ти однаково думаєш так і чиниш так для того, щоб захищати та практикувати вайшнавський етикет. And Lord Chaitanya said, observance of Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. І тоді Господь читання сказав, що дотримання вайшнавського етикету – це прикраса відданого. And Krishna is most pleased by those who protect and maintain through their life the etiquette of a Vaishnava. І Господь читання сказав, що Господа задовольняють найбільше ті, хто зберігають та захищають такий вайшнавський етикет. And it's very interesting that Lord Chaitanya is speaking this in a context where in order to preserve that etiquette, Sanatana Goswami really suffered. І дуже цікаво, що контекст цієї ситуації такий, Господь читання говорить це, але для того, щоб підтримувати та дотримуватись цього вайшнавського етикету, Санатані Госвамі довелося страждати. So after Lord Chaitanya chastised Jagadananda and told Sanatan, whoever touches you gets purified because of your love for Krishna. And Sanatan said, no, every day you forcibly embrace me and this blood and infection smears on your body. How can I live here? І по тому, як Господь читання насварив Джагадананду і сказав Санатані Госвамі, що хай хто тебе торкнеться, ця людина очиститься, Санатана Госвамі йому сказав, ні, як ти можеш таке казати, щодня ти з силою обіймаєш мене, і через це моя кров і мій гній потрапляє на твоє тіло, я не можу так жити, як мені так жити? I smell so bad, nobody wants to go near me. Моє тіло так смердить, що ніхто не хоче до мене наближатися. Lord Chaitanya said, I touch you every day for my purification. І Господь читання сказав, я щодня торкаюся тебе для того, щоб очиститися. And Haridas Thakur was astounded to see this loving relationship. І Харідаса Тхакура вражали ці любовні стосунки. He said, my Lord, you are just merciful. You are so merciful to both of us. We are so fallen. І він сказав, Господи мій, який же ти милостивий до нас, попри те, що ми найбільш занепалі. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, let me tell you what is in my heart. І ще читання Махапрабху сказав, дозвольте вам сказати, що у мене на серці. He personally took Haridas and Sanatan to a very secluded, special, sacred place. Він особисто повів Санатана та Харідасу до дуже відлюдного та священного місця. He said, the substances that come from your body, Sanatan, are like pure, fragrant sandalwood pulp for me. І він сказав Санатані, о Санатано, ті рідини, що виходять з твоїх виразок, для мене вони наче найбільш пахучі сандалові пасти. Because of my love for you. Тому що я люблю тебе. Both of you, Haridas and Sanatan, you are like my own little children. Ви обидва, і Харідаси, і Санатана, ви мені як маленькі діти, Completely dependent on me. які повністю від мене залежать. And just like a loving mother, І так само, як любляча мати, when a little baby passes urine and stool, коли маленьке немовля мочиться та випорожнюється, because of the mother's love, she smells fresh sandalwood pulp. і любляча мати
тільки зі своєї любові відчуває, що це аромат сандалової пасти. You mothers have realizations. I'm only repeating what the scripture says. Ті з вас, хто матері, у вас є усвідомлене знання, але я просто повторюю слова Писань. Because it's not the smell, it's just like Vrindavan, you can't see with your eyes, you have to see through your heart's love. And similarly, when we hear the holy names, actually, to really taste the sweetness of the sound of the holy name, we have to hear with our heart's love. Тому що йдеться зараз не про фізичний запах, це так само, як і з Вріндаваном, ви не можете побачити його своїми очима, ви тільки можете побачити його через своє серце. І те саме йдеться, коли ми оспівуємо святе ім'я, ми не можемо оспівувати його нашими чуттями, ми маємо до цього залучати своє серце. And a loving mother is smelling through her heart's love. І любляча мати при цьому запах відчуває своїм серцем, сповненим любові. Lord Chaitanya said, when these oozing pus and blood come on my body, Sanatan, I want you to know, I smell Chatushma. І потім Господь Чайтання сказав, я відчуваю на запах Чатушму, коли із твого тіла виходить ця кров і цей гній. Srila Prabhupada quotes in purport, what is Chatushma? І Шріла Прабхупада у своєму поясненні говорить про те, що таке Чатушма. It is described in the Garuda Purana. Про це йдеться у Гаруда Пурані. And the most special festivals for deities, you offer Chatushma. На найбільш особливих фестивалях для божеств ви пропонуєте Чатушму. It's a nectarine fragrance. І це найбільш нектарний аромат. A mixture Це поєднання of sandalwood pulp, від сандалової пасти, musk, мускусу, saffron or aguru, шафрану або агуру and camphor. та камфори. Most special, elegant fragrance to offer to the deities. Це найбільш витончені аромати, які тільки можна запропонувати для божеств. Because of your love for Krishna and my love for you, that is what I am smelling. Через твою любов до Крішни і через мою любов до тебе, ось це те, що я відчуваю на запах. When I embrace you, I get the greatest spiritual pleasure. Коли я обіймаю тебе, я відчуваю найбільше духовне задоволення. That is how the Lord perceives the love of a devotee. Ось так Господь сприймає любов своїх відданих. In whatever condition the devotee is in. Хай у яких обставинах, чи умовах, чи становищі перебуває такий відданий. When we have unconditional love, Krishna gets unconditional pleasure from our love. Коли наша любов нічим не обумовлена, то Крішна від нашої любові отримує задоволення, яке нічим не обумовлене. And then Lord Chaitanya reached out his arms to embrace Sanatana Goswami again. І ось тоді Господь Чайтання розкрив свої руки, щоб знову обійняти Санатану Госвамі. Sanatana again tried to get away. І Санатана знову намагався уникнути цих обійм. Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced him. Але Господь Чайтання обійняв його. And this time, for so many months and months and months, Sanatana was suffering this disease. І до цього місяці Санатана страждав на це жахливе захворювання. In an instant it went away. І ось, умить, воно зникло. His body was completely healthy and effulgent. Тіло його стало повністю здорове, та воно стало осяйним. And seeing this Haridas Thakur, he exclaimed. І побачивши це, Харідас Тхакур вигукнув. He said, "My Lord, this is all your pastime." Він сказав: "Господи мій, це все твоя ліла, це твоя гра." All right. It was your pastime that Sanatana Goswami drank that horrible water and got diseased.
Це все була твоя гра, що Санатана Госвамі випив цю заражену воду та захворів. And it was your pastime. He carried that disease for so long. І це була твоя гра, що він так довго страждав на це захворювання. And now it's your pastime that he has cured. І зараз це твоя гра, те, що він зцілився. Just like the leper Vasudev. He had living worms in his leper-ridden body. Так само, як Васудева, що страждав на проказу, у його виразках, в цих виразках жили черв'яки. He was rejected by all of society as being because of leprosy. І через його захворювання, через проказу від нього відвернулося усе суспільство. When you embraced him, his body became completely cured and more beautiful than Cupid. Коли ти обійняв його, тіло його стало найбільш прекрасним, вродливішим за самого Купідона. We are all just your servants, my Lord, and by your causeless mercy you will do so, you will do what you desire through us. О Господи мій, ми твої слуги, і зі своєї безпричинної милості ти робиш те, що ти забажаєш робити з нами. Lord Chaitanya told Sanatan he should stay in Puri for 1 year. І тоді Господь Чайтання сказав Санатані, що той має лишатися у Пурі рік. And in Rathayatra, Sanatan Goswami saw the beautiful form of Sri Chaitanya Mahaprabhu dancing. І під час Радхаятри Санатана Госвамі побачив прекрасну подобу Господа Чайтані, коли той танцював. Along with all the devotees. І також і всіх інших відданих. At the end of the year, Sri Chaitanya Mahaprabhu sent Sanatan Goswami to Vrindavan. І коли рік той добігав кінця, Господь Чайтання сказав Санатані Госвамі вирушати до Вріндавана. Sanatan Goswami spoke to Balabhadra Bhattacharya, who was Lord Chaitanya's assistant when he went to Vrindavan, to hear all the pastimes that Lord Chaitanya had on the way in Vrindavan and in Vrindavan, and he took notes, and he wanted to go every place the Lord had a pastime on the way to Vrindavan to worship that place. І Санатана Госвамі звернувся до Валаби Бхаттачар'ї, який був допомічником Господа Чайтані, коли той вирушав до Вріндавана, і він розпитав його детально про всі ігри Господа Чайтані, коли він йшов до Вріндавана, коли був там і повертався звідти, і він дуже детально зробив усі нотатки про це. When he finally reached Vrindavan, коли врешті-решт він soon after so many long years, Rupan Goswami and Sanatan Goswami were united. І ось коли він нарешті прийшов до Вріндавану, то після стількох довгих років розлуки нарешті зустрілися Рупа та Санатана Госвамі. And I think sometime in the future we can continue. І колись у майбутньому ми можемо продовжити. Sanatan Goswami is our Sambandha Acharya. Санатана Госвамі – це наш Самбандха Ачар'я. Sri Chaitanya Mahaprabhu engaged him through his teachings, through his life, how to establish our relationship with Krishna and what it really means to go to Vrindavan. Таким чином, Шріла Санатана Госвамі був задіяний Господом Чайтанею для того, щоб показати нам, яким чином ми можемо встановити наші стосунки із Господом і що означає по-справжньому вирішити та побачити Вріндаван. And like so many great devotees, Haridas Thakur, Sanatan Goswami, they went through many hardships. І такі великі віддані, як Харідас Тхакур та як Санатана Госвамі, на своєму життєвому шляху зустріли багато перешкод. In his original identity, he is Labhanga Manjari in Goloka Vrindavan. Санатана Госвамі у своїй підначальній подобі це Лабханга Манджарі у Галока Вріндавані. Rupa Goswami is Shri Rupa Manjari. They have descended to assist Sri Chaitanya Mahaprabhu in his lila.
І Рупа Госвамі – це Шрупа Манджарі, і вони зійшли до цього світу для того, щоб допомогти Господу Чайтаню у його лілі. Lord Chaitanya came in the role of a devotee to teach us how to be a devotee. Господь Чайтання прийшов сюди як відданий для того, щоб навчити нас, як бути відданими. And through Rupa and Sanatan and his other associates, he taught the world. And each one of us are meant to very personally receive this teaching, how to be a devotee. І через приклад таких визначних відданих та своїх супутників він вчив нас про те, як стати відданими, і кожен із нас може дуже особисто взяти собі цей приклад за взірець. And it's simply an illusion to think that just through study we can actually understand the higher leelas of Vrindavan. І це просто ілюзія, якщо ми думаємо, що просто вивчаючи ліли Господа у Вріндавані, ми зможемо осягнути Вріндаван. It's only when Krishna reveals to us. Ні, це відбувається лише, якщо Крішна відкриває це нам. And the six Goswamis are teaching what is the character. What is the character we must have to please Krishna so that He will reveal to us. І таким чином наші ачар'ї шість Госвамі повчають нас, якими якостями ми маємо володіти для того, щоб Крішна міг відкрити себе нам. The Goswamis are the intimate associates of the Sakis, who are the personal associates of Sri Radharani. Шість Госвамі є особистими та близькими супутниками Сакі, що є особистими помічниками Шриматі Радхарані. Yet here is Sanatan, he comes to this world, he endures being a prisoner. І ось попри все це, Санатана сходить до цього світу, йому доводиться бути в'язним, терпіти це. He endures living for a long time with horrible diseases. І потім йому доводиться терпіти те, що довгий час він живе із жахливими хворобами. To teach us the attitude of taking shelter of the Lord in every situation. І він робить це, щоб навчити нас, як знайти прихисток у Господа у будь-якій ситуації. To follow in the footsteps of Goswamis is actually a very serious subject matter. Насправді це дуже серйозна тема, як йти слідами шести Госвамі. We cannot imitate. І ми не можемо це імітувати. We cannot do the things he did. Ми не можемо робити те, що він робив. But this spirit, that whatever may come in the inconceivable realm of material existence, Але сприйняти цей дух, що хай що траплятиметься у цьому незбагненному матеріальному існуванні. according to our role in society and our particular service to Krishna. Відповідно до нашої ролі у суспільстві і того служіння, яке ми самі виконуємо для Кришни. If we're particular of what's happening in our surrender to Krishna, it's not surrender. І якщо ми вибірково вручаємо собі Кришні, то це не вручення себе Господові. To be grateful. Ми маємо бути вдячні. To understand the value of the association of devotees. Ми маємо усвідомити цінність спілкування з відданими. The Srimad Bhagavatam. Ми маємо усвідомити Шримад Бхагаватам. The holy names of Radha and Krishna. Та цінність його і святих імен Радги і Кришни. And the opportunity to be grateful to serve. І можливості бути вдячним за те, що ми служимо. This is a universal principle that a devotee strives to embrace at all times in all circumstances. І це універсальний принцип, який відданий намагається усвідомити та застосовувати у будь-яких обставинах та ситуаціях. Why did Prabhupada have heart attacks? Чому у Шріли Прабхупади траплялися серцеві напади? Why did Prabhupada live in poverty as a vagabond for the first year of New York? Чому Шріла Прабхупада жив
на вулицях, наче жебрак перший рік. Why was Prabhupada even insulted and his movement with legal cases and even people betrayed him? Why? He's Krishna's loving servant. Чому Шріла Прабхупаду ображали? Чому проти нього та його руху починали судові справи? Чому це все відбувалося? Адже він слуга Господа. We may not be able to tolerate those things, but we're being taught to really understand the teachings. Можливо, ми не можемо самі зробити це на своєму власному прикладі, але нас вчать осягнути ці повчання. We must learn to turn to Krishna in whatever may come. Ми маємо навчитися звертатися до Кришни, хай що траплятиметься. Actually, in one talk, Srila Prabhupada said, he defines a devotee in so many ways. Насправді, під час однієї з бесід Шріла Прабхупада давав багато визначення того, хто такий відданий. In this one case, he said, a devotee is one who expects suffering and reversals at every moment. І він говорить одного разу, що відданий – це той, хто очікує, що траплятимуться страждання та якісь несприятливі речі, що миті. Now, how can we be happy if we're like that? А як можна бути щасливими, якщо ми такі? But that means a devotee, it doesn't mean we're fearful and paranoid and depressed. Але це не означає, що відданий сповнений страху, параної та депресії. It means we're gratefully taking shelter of Krishna. Krishna, I need you at every moment. Це означає, що він із вдячністю звертається до Кришни і говорить: «О Кришно, ти потрібен мені щомиті». In this way, we try to hear Krishna's glories and chant his names. І таким чином ми намагаємося слухати про славу Господа Кришни і оспівувати Його святі імена. I'm just trying to share some stories. But actually, I've come here to Ukraine to thank you. І я намагаюся поділитися тут з вами певними історіями, але насправді я приїхав в Україну для того, щоб подякувати вам. And in whatever small way I can, to express that many leaders of our society, our Krishna conscious society all over the world, and my little self, we really do feel for you and care for you in this difficult situation. І хай у який незначний спосіб я можу це зробити, я хочу донести до вас, що багато лідерів цього руху свідомості Кришни, і я, незначна особа, справді переживаємо за вас в Україні, і ми відчуваємо вашу ситуацію. And we're really praying for all of you. І ми молимося за усіх вас. I thank you so very much. І я щиро дякую вам. And I'm so deeply grateful that the last days we could be together. І я глибоко вдячний за те, що останні кілька днів ми могли бути разом. Truly, wherever I go, people with sincere, loving feelings are praying for and caring for the devotees here. І хай куди я поїду, всюди я зустрічаю людей, які від щирого серця моляться та переживають за тих відданих, які тут. And whatever shortcomings or mistakes may be upon me, I beg forgiveness. І я прошу пробачити вас. Я прошу вас пробачити мені всілякі образи та всілякі недоліки, які я маю. If I have said or done anything here that was not
proper in your hearts, then I beg forgiveness. І я прошу вас, пробачте мені, якщо я сказав або зробив те, що ви серцем відчуваєте неналежним. But I've just come to tell you I really care and I'm really praying and I really want to love all of you. І я хочу вам сказати, що я приїхав сюди, і я весь час думаю про вас, я переживаю про вас, я люблю вас і я хочу бути з вами. As so many of my beloved God brothers, God sisters and devotees of our society do. І стільки моїх любих духовних братів, сестер та інших членів нашого руху відчувають так само. Thank you very much. Щиро дякую вам. Hare Krishna.